Алло, здравствуйте, мистер и миссис в чате. Добрый день. Продолжаем проходить, значит, Cyberpunk 2077 в 2023. Да, Phantom Liberty норм или нет? Phantom Liberty отличный. Но не без багов. Я не знаю, я сейчас зайду в игру, интересно, вчерашний баг починился или нет. What the fuck вообще, что это было? Не, ну, в принципе, если меня не будут детектить враги, то мы справимся, я думаю, сильно быстрее. Да, прикиньте, чат, умер актер, который вот этот Дамблдора играл, получается. Ну, вот, там уже в первых фильмах, в первом фильме, нет, подожди. Когда новый Дамблдор, с какой части этот актер начал сниматься? С какой? Ну, со второй, да? Нет, с третьей, по-моему, с третьей. Нет, точно с третьей, мне кажется. Не со второй, во второй еще был вот этот старый. Он умер тоже. Ага, и вот, собственно, да, дедушка, который играл Дамблдора, тоже вот уже другого, тоже умер. Да, 82 года. Ну, все-таки возраст не маленький, как бы там ни было. Так что да, палочки поднимем, это как бы прям очень-очень в тему. Вот. Такие вот дела. Не очень, да, ну, ладно. Все там будем, как говорится. Так. Я сегодня пойду по сюжету в основном, наверное. Не буду, ну, сильно... Хотя я не знаю, может и не по сюжету. Не знаю, просто играем, короче, чат. А там, собственно, разберемся. У нас, кстати... Какого числа? 5-го, да? Assassin's Creed же выходит новый, или его перенесли уже? Просто вот инфа на некоторых сайтах, она вообще не обновляется. Assassin's Creed Маджонг этот, или как он там? Мираж, да, Маджула, блин. Да, ну написано 5 октября. То есть, в принципе, уже ровно неделя осталась. Но я, наверное, буду в него играть. По крайней мере, хотя бы посмотрю, что там. Они обещают возвращение к корням, скажем так, к истокам серии, но я не думаю, что там прям что-то супер крутое будет. Это все-таки Ubisoft. Но посмотреть любопытно. Мне нравится сеттинг просто. Поэтому хотя бы ради... Ну, мне, скажем так, сеттинг Вальгаллы нравится. Но вот сама Вальгалла мне вообще никаким образом не симпатична. Поэтому Ассасин про викингов... Да, в принципе, Ассасин про викингов, но это бред, блин. В общем, да, такие дела. Допов немного осталось. Да, не, давайте с допов и начнем. Никуда спешить не буду, да похрен. Киберпанк дополнение мне очень нравится, поэтому просто почилим, кайфанем. Не удивлюсь, если они и Assassin's Creed Mahjong выпустят. Реально. А Маджула, прикинь, да, одна вселенная будет. На геймплейных фичерах выглядит обычно, как типично Ассасин. Вот как? Вот какой типичный, понимаешь? Старый типичный, который был до Одиссе. Точнее, не Одиссе, а... Как вот этот про Египет назывался, я забыл. Тоже на Оне. Ну, вы поняли, в общем. Либо уже тот, который вот уже Origins, да. Либо уже тот, который как Origins. Ну, выглядит... Ну, опять, ну, я, короче, не знаю. Многие говорят, это же Вальгалла. Посмотрим, короче. Будет видно. Мне Одиссея понравилась. Не, я не люблю такое. Это уже не Assassin's Creed было. Но мне, откровенно, уже и этот не нравился. Синдикат. Да и я и этот не прошел. Про Арно. Как он там назывался? Во Франции, который... Но он хотя бы красивый был. Он был очень графонистый. На него прям приятно смотреть было. Там классная графика была именно вот... Визуал, анимации прикольные были. Как же ж назывался-то? Про Париж. Там, где еще баг вот этот был. Когда лица пропадали, одни глаза оставались и губы. Unity, да.
Unity. Не воспринимал Одиссею как Ассасин. Ну, все-таки она называлась Ассасин. Вставки не нравились про современность. Они там еще актуальны. Вот я не знаю. Не, вставки про современность были норм, ну, до 4-й части. То есть, ну, в основной трилогии, пока шел какой-то единый сюжет. Да, он был не супер там что-то, но, тем не менее, для разнообразия, да вполне. А потом уже, конечно, какая-то шляпа началась. Black Flag тоже, но это Black Flag, там, Black Flag, он такой же ассасин, как, я не знаю, как Dark Souls, блин. Ну, серьезно, это просто игра про пиратов. Хорошая, ну, неплохая, да. Но какой с него ассасин? Там вообще вот он приплели непонятно что. Так, что у нас тут? У нас тут побочный квест. Как раз в Синдикате вставки в современности вообще не понравились. Вот я их не помню уже, если честно, что там в Синдикате были за вставки. Я не проходил его полностью. Мне нравится тоже сеттинг Синдиката, вот это вот всякие там... такая индустриализация, знаете, коптящий этот Лондон, блин, закопченный, черный такой, весь грязный. Вот он очень круто выглядит. Эпоха вот этой индустриализации, но как-то вот сам сюжет меня не особо цепанул. Так, что у нас тут? Прототип импланта, возврат собственности. Местонахождение стройплощадка. Пару дней назад мусорщики напали на конвой, возвращающийся со стадиона. Вскоре мне позвонил региональный директор ZTech и сообщил, что конвой был от них. Какой-то менеджер решил, что секретность важнее безопасности, но не принял в расчет мусорщиков. В результате ZTech потерял ценный прототип импланта и техническую документацию. Тебе нужно отыскать пропажу. К счастью, в прототип встроен датчик, который позволяет отследить его перемещение. Сейчас он находится у мусорщиков в береговых трущобах в недостроенном небоскребе. Выслал тебе координаты. Хорошо. Ну, в общем-то, вот мы и... да. Не знаю, надеюсь, враги починились. Давайте просто посмотрим. Будут они вообще в меня стрелять или нет. То вчера они были сломаны. Да, заметь меня уже, пожалуйста, алло. Нормально. Работает. Работает чат. Там в основном синематики были. Новость про трусы. Бренд Miu Miu выпустили трусы из золотых блесток за $5600. Я бы таких погонял, конечно. А мужские или женские? А какая разница? За $5600, мне кажется, вообще несущественно, мужские они или женские. Ну вот этот транспорт тут явно выбивается из общей конвы. Видимо, это и есть транспорт корпоратов. Я так и не понял, это снайпад с глушителем или нет? Блин, мне кажется, я сейчас в контейнер попаду. Я никуда не попаду. Чего ты орешь? Ну, вроде с глушителем. По крайней мере, они не... ну, не слышат, откуда был выстрел. Одна стримерша продала свои трусы за 400 000 рублей. Когда ждать на аукционе твои? Да сегодня-завтра закину, наверное. У меня для тебя подарочек. Если этот подарок не трусы, то даже не пытайся, брат.
Закинет свой трусы в лохотрон. В лохотрон. Вращайте барабан револьвера. Не трогай! У меня для тебя подарочек. Хватит меня хакать, мудила. Создаст пирамиду вокруг трусов. Говорит, Уолтер, ты неспроста притащил свои обосранные трусы. У меня для тебя подарочек. Бля, в тельняшке такой. Кукри. А где? А, он сидит. Чё? You're gonna be dead! Ты там орешь? Это турель там, да? Ну, да. Помогай давай, турелька. Кстати, кто играет, поздравляю с выходом CS2. Counter-Strike 2 вышел. Сервера CSGO вроде закрыли. Или собираются закрыть, что-то такое. Держу в курсе. Дай. Что там в CS2? Да тоже что, блин, не знаю. Я еще не увидел разницы. Поношенный плащ. Поношенный в смысле понос или что? По-моему, все. Не знаю, кто развалил. Ой, здравствуйте. Рубай! Привет, дорога. Так. А, значит, спускаться, видать, куда-то надо. Блин, почему большинство шмоток в этой игре и на женских персов мне выпадает? What the fuck? Что за дискриминация это, алло? Или все границы стерты, как вы считаете? Дым взаимодействует с оружием и пульками. Но я не сомневаюсь насчет движка, кстати. Насчет вот этих всяких фич. Это все-таки Valve, они в подобных темах достаточно должны быть осведомленные молодые люди, поэтому
Но большинство киберспортсменов играет, скажем так, на лоу настройках в 4:3 разрешении. И им все эти фичи, они нахрен не сдались. Им главное что? FPS. Правильно. Просто надевай. Ты же на каком месте, потому что ГГ, пока нам женщина, вот тебе и женский шмат падает. А! Что? Не. Я уже, ну, на моменте, когда после клуба мы вот этого вот, когда нас там спалили с этим, с Идрисом Эльбой, с Ридом, да. Так, тут пацаны вроде не в курсе, что там внизу у них происходит. Но сейчас мы их в курс дела введем, так сказать. Пробил. Что-то их тут много. Я его зацепил! Идиот! Сдуло. С виду брутальный мужик, в душе нежная девушка. Походу, да. А разве дым в CSGO не тушил огонь? Я не знаю. И таких подробностей не в курсе, сори. Я вообще в КС мало играл с тех пор, как школу закончил, наверное. А школу я закончил, чат, знаешь, в каком году? В 2004. Прикиньте. Некоторые из вас еще в садик не пошли даже, а я уже в школу закончил. Таня, например, только в садик, наверное, пошла. Ладно, что? Ну подожди, Таня родилась в 95-м. Получается, в 2004-м ей было 9 лет. Это она в какой класс пошла? С 6, 1, 7, 2, 8, 3. Ну, Таня пошла в 4 класс. А я... Или в 3, или в 4. А я, получается, закончил школу уже. Уя. Получается, Таня меня на 2 года старше. Ну, наверное, да. Жесть. Шейх? Почему шейх-то? Видимо, через верхний этаж. Дед совсем пиздец. Динозавров не видел. Видел парочку, кстати. В чате. Ты один из них. Не, ну так настойчиво эту ушанку пихают, я не знаю.
Добрый день. О, а вот и сотрудники. ZTEC. Походу. Те, кто в машине протез этот вез. Там протез. Прикиньте, там протез какой-нибудь Дейк сейчас будет или типа того. Когда фу ездил, да. Так, ну тут закрыто получается. А нам вниз вообще. Опа. Я так понимаю, ты и есть наш протез. Шо ты? Ты кто? Was that you shooting up the place? Ну. I almost feel sorry for them. Almost. Так. А ты кто? Let me guess. Zeta Tech hire. Ну, I практически think I know угадал. why you're here. Client lost some items. Tech stuff. Like, say, a prototype and some schematics. Оно самое. They might have locked me up, but I kept the signal pinging from my prototype. I knew the Corp would send someone eventually. Uh-huh, cute. Now the short version. Who are you? Самая Сам лучшая Демид, стрелка Zeta Fortnite, Tech это все engineer. знают. Only survivor Это of the после scav вчерашних ambush. новостей, да? И стример Феня много следит за КС, это почти его мейн игра, и вот там было, что после какого-то апдейта в КС-2 сломалось, был дым, а под ним We can't горел waste огонь. time. Even for scavs, jumping a corporal convoy's next level gonkery. Something's off here. It was an undercover operation. Minimal security, maximum secrecy. So the scavs randomly ambushed you? Nah, no way. Someone rat you out? Sell the product? Sell out the client? Look, I don't fucking know. We'll cross that bridge later. Can you just get me out of here? Sole survivor, huh? Mercy's not in the scavs' MO. Gotta have something they want. You could say that. What they need is my implant. And that, my friend, is priceless. Wait. Telling me you planted that tech in your own damn skull? Well, I figured it was the safest way. The border control scans don't recognize unreleased tech. Чат, я не вижу In за решеткой. retrospect, it does seem rather foolish. Then again, it bought me a few hours of life. We're a package deal, the prototype and I. You won't get it while I'm here, withering away. More luck than sense, this one. How gonk you gotta be to chip yourself with prototype tech? Ты. No offense, Иди ты нахуй. of course, unless Zeta Tech forced him into it. Made a guinea pig out of it. Prototech's capricious, erratic. For a Zeta Tech engineer, sure took a big gamble planting that thing. Indeed, a gamble. Yet the alternative was far more dangerous. Right. And Big Daddy Zeta Tech? All cool with letting some Dogtown Ripper fuck around with Papa's priceless prototype? Papa was not informed of the decision. Now, can we please take this conversation outside? Why all the drama over some measly implant? Some implant? Measly? Please, this design is a potential Kiroshi buster. We at the firm learned some Santo Domingo riffraff stole it from Arasaka Industrial Park. Naturally, we investigated. I was to conclude the sale at the stadium. Hush hush, not so much as a beep on Arasaka's radar. And well, here I am. Here's an idea. I go in there, yank that chrome out of your skull, and hit the road. I'll tell you what I told those savages. There is no way to extract it short of a Ripper, Doc. You yank, it's ruined. Prototype's all I need. Its condition? Whole nother gig. That still leaves the schematics. Listen, I can show you where they're holding them. Я ничего там не понимаю, может, но какого хрена мы не можем, блять, просто выпустить этого чела, да и все. Fine, let's get you out of here. Нам какая хрен разница. Wonderful. I knew we'd come to an Там understanding. уже эти все терки, да нам, блин, что искали, Now to crack open this door. выпустить. Bypass the security. If you can't, the guard room's nearby. Maybe they have a passcode. Right. Back in a nanosec. Ой, я не могу, да, узнать код. А тут авторизация нужна. Ладно. Чат, вы смотрели новый
Новый Астрал, вот этот 5-й. Вроде ничего, он, говорят, лучше предыдущих. Это правда или нет? Думаю, посмотреть, что оно вообще стоит. Внимание, херня. Кошмар. Так, ну, хоррор, может же, должен быть кошмаром, нет? Старый лучше. Ну, там старый только первый мне вообще нравился. Остальные там шляпа какая-то была уже. Херня полная. Я только обзор видел. Да я вот как бы не стал смотреть обзор. И типа такой, думаю, может фильм сам посмотреть. Кто-то писал, что ничего такое. Так. Требуем выкуп. Так, добро ждет. Всем привет, мы тут разжились разным добром. Пришлите какой-нибудь небоскреб, чтобы у нас долго не лежало, будем ждать. Мусорщик из стерокогниты. Так, мы как раз слышали, что вы корпоратский конвой обнесли. Уважуха, братишки, если не секрет, вам их сдали или как? Может сдали, а может и нет. При встрече расскажу, заезжайте, отметим, перетрем. Так, я написал в ZTTech с левого аккаунта, чтобы перечислили нам выкуп, но думаю, хер что выйдет. Переговорщики у них просто ебанись. Все равно, что с роботом разговаривать. Я их сразу предупредил, что последствия, точнее, они мне подождите, как будто вообще болт забили. Ничего мы тут не урвем, по-моему. Надо чувака порезать, имплант вынуть и все. У нас ваш человек. Требуем выкуп, да? Это значит, либо вы платите выкуп, либо мы высылаем вам его по кусочкам. Сперва указательный палец, чтобы вы, падлы, знали, кто виноват в его смерти. Потом ухо, чтобы поняли, как бывает, если нас не слушать. А под конец член, чтобы знали, что нас на хую не прокатишь. Ждем от вас 1 миллион к завтрашнему дню. А техподдержка ZTTech отвечает: здравствуйте, благодарим вас за сообщение. Наш консультант ознакомится с ним и свяжется с вами в ближайшее время. Это сообщение отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. С уважением, служба техподдержки ZTTech. Вот хорошо, зовите своего консультанта, пусть передаст начальству, что нам нужен лимон завтра. Здравствуйте, благодарим вас за сообщение. Наш консультант ознакомится с ним и свяжется с вами в ближайшее время. Это сообщение отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. Решили с нами играть в игры? Пластинку заело. Я же знаю, что вы это читаете. Ладно, пусть будет пол лимона, но больше скидок не ждите. Не пришлете денег, завтра отрезаем чуваку палец. Блин, вот челы. Поговорил. Так, инструкцию по обслуживанию печи. Коды и пароли. 2753. Код от сейфа 054786. Окей. Короче, не понравился вам Астрал 5, да? Чатик, я понял. Ладно, поглядим. Так, что там? 2753. Well, I see ZetaTech spared no expense in hiring a real professional. Now your time to Когда я shine. на техподдержку I don't know where забанил. these schema docs are at. Найс диалог, Their кстати. workshop. The Можно мне? scouts took me there, No. forced me to remove the security protocols on the tech they'd swiped. Lead the way then. And no gonk moves. А я мог просто выйти. Окей. Я мог просто выйти автоматически. Я думал, я выйду с диалога. А я выйти мог с консоли. Jesus, is that Harry? Да, The man was a real prick, but this, думаю, это Гарри. it's barbaric. Барберик, а что ты думал? Ты следующий был бы. Блять. Лут говна. I suppose this would have been my fiery grave if you hadn't shown up. Ну, думаю, да. Burned at ZetaTech. Nearly burned here. По сравнению с предыдущими фильмами лучше, но где-то на 5-10%. Я понял. Уже там потише молодые люди, мы тут как бы серьезные дела делаем. Так, ну чё? Давай, делай вещи. Right. This is it. It's got to be here.
Somewhere. Found it! Preem, got it. Stick close. We'll get you out of here. Wait. I heard you slaughtering them, which means so did half of Longshore. This place is about to be swarming with scavs. You got an idea? Let's hear it. The Женщине drawbridge. помощь нужна. I've seen the scavs use it. I suppose it's their emergency exit from the scraper. We'll vanish before they realize. Little to no risk. See? Not as burdensome as you thought I was. It's time we were on our way. Couple more steps. Keeping it quiet. Out of sight, out of harm. If they don't spot us, we'll be just fine. Come on, Hassan. Keep it together. Кажется, сейчас его вальнут, блин, какой-нибудь снайпер. Now to disable the bridge. Better not have scavs on our backs, no? Wow. Weren't lying about being an engineer, huh? Hey, as long as it stops working. Чел, мы такой же инженер, блин, поэтому давай, не поясничай. Should be safe here. I owe you one, truly. Киберпанка It was getting или quite нет, а ugly стулья back из there. кафешек стандартные. Sure thing. Никуда не делись. Not like I'm leaving empty-handed, right? Well, I suppose I can take it from here. I'll tell my superiors you did one hell of a job. Oh, no, no, no. You'll sit tight while I call my fixer, grab some transport. Sure, he'll want to handle the prototype personally. No, wait. I can't go back to Zeta Tech. You know what? Getting on my nerves now, Chum. You get one answer. What the fuck's your deal? My deal, I don't intend to return to Zeta Tech. I plan to grab the prototype and vanish into Docktown. I had a buyer. I was waiting on the signal to run. Then the scavs attacked and everything went to shit. Going back, it would be a death sentence. Why are you so hell-bent on clipping this tech? Do you even have the faintest idea how much it's worth? Oh, more in your life, right? I have no family, no friends. I gave my life to the corporation. The sacrifices I made. And for what? What life? For vodka. The bastards stole it. The money from the prototype would have afforded me a fresh start. Fucking haze me, Hassan. Put my shit on the line for you. And you want to leave me out to dry? I was in a goddamn scav cage. You would have left if I told you the truth. Maybe, maybe not. But you definitely made a big mistake trying to con me. I fucked up, okay? If I'd known. Please, if you send me back, I'm dead. Newsflash, Chum. Dead already. They'll find you and snuff you before you walk with that tech. Then, I give up. Kill me. I'm not being dramatic. I'd rather die by your hand than their tortures. Не знаю, что с ним делать, блядь. Забирать его, ну, в смысле, сдавать его, либо отпускать. Ну, типа, чел хитрый такой, ушлый. Не факт, что нафиг он сейчас нас нет, самое. Не обманывает. Так что даже не знаю. Вломил. За что? Ладно, я сдаю его. Ну, мы как бы взяли работу, надо доделать ее, да? Doing it my way. Calling my fixer. You, sit tight, там уже- shut up. Right. Думать надо было Окей. раньше. I beg you, please don't send me back to the Corp. Hands, Sitch got tangled. Rescued a Zeta Tech hostage. Sole survivor of a scav ambush. I see. This impedes your assignment. How, exactly? Well, my Chum here planted the prototype in his eye socket. Gonna need a ride. Inconvenient, but not disastrous. Coordinates, please.
His escort back to Zeta Tech will arrive shortly. Don't send him back to Zeta Tech. I'd like you to find him a mean chrome dock, extract the tech, and let him walk. I assume you have a kind benefactor in mind to sponsor your friend's operation. Come on, Hans. You gotta have some favor to call in. Won't cost you a damn any. True. Consider this a gesture of goodwill. О, видите, A нормально solid порешать foundation удалось. for our mutual cooperation. По-людски. I have to say, I'm intrigued, V. Is this man worth the effort? Know all too well what those Zeta pricks got in store for him. So I thought, you know what? Fuck him. Done and done. Ну и все. С тебя причитается мудила. I appreciate you having my back there. Truly. Какой же молодец. Какие же планы я придумал. Ну так. Подписано на состоятельного, умного, исключительного, красноречивого, мудрого и нетрадиционного анимешника уже 20 месяцев ArtGames анимешник ArtGames анимешник ArtGames анимешник. Что, блядь? Слово, спасибо за 20 месяцев. Благодарю. Спасибо. NCPD, gang wars, not in Dogtown. Yeah, here you go. Спасибо. Спасибо за ресап. I'll take it from here. As long as you abide by my rules. Sound fair to you? Понапишет. Sly bastard survived an ambush, gave scabs a slip, and bamboozled a corp. But at some point, everyone's luck runs out. Твоя уже, да, мистер Джонни? Commendable work, V. My people will take it from here as per our agreement. Expect your compensation shortly. Так, у нас остался на данный момент, вроде бы как, ластовый заказ вот здесь, недалеко. А, я не могу просто вот так вот, да? Ну да, тут как бы не получится. Ладно. Можно было через fast travel, но похуй. Доберемся. Нетрадиционный в смысле яой смотрит. А я вот не знаю, как вот это тоже понимать. Ну да ладно. Так, ритуал FM. Поехали. Нірклав каже, стример, ти не анімешник. Тому тримай 152 гривні та слухай, що скажу. Спасибо. Вот так вот, да. Как-то так получается. Спасибо огромное, благодарю. Спасибочки за донейшн. Спасибо, Нирклав. Получается как-то так, да. Это что, гонки какие-то, да? или чё? До поворачивало. Бричка. Ну, наверное, все-таки сюда, да? Думаю, да. Блин, еще через блокпост пилить, да ёпта. Как DLC имба? Хорошая. Хорошая. Мне нравится.
Заир. Нам куда? Нам наверх, по-любому. Ну да. Алло. Hello, V. Hello. Van on the loose. It needs retrieving. Перегнать Coordinates фургон. provided. Head there. Quite simple as these things go. Да, как обычно. ага. Except, you should expect animals prowling. Likely feral. Details attached. Все понятно, все как обычно. Так, что там? Типа заказ. Это где? Мистер Хэндс. Тип заказа кража. Фургон с медикаментами животных. Местонахождение Батист-стрит. Описание: тебе нужно попасть в логово животных и угнать у них грузовик, груженный медицинскими стимуляторами, модифицированным лидокаином, если тебе это важно. Учти, что товар горячий, его только что увели у Мальстрёма. Мальстрёмовцам этот лидокаин нужен для инициации, а животные используют его как основу для своего любимого сока, так что спрос на него есть. А мы можем его еще и поднять. Шаг первый — уводишь фургон. Шаг второй — предлагаю лидокаин знакомым риперам. Шаг третий — они продают его по рыночной цене. Шаг четвертый — все счастливы. Окей. Животные. Я помню, с боссом мы в основной игре файтились. Такая большая женщина была. Леон Райдер. Райндер. Найти грузовик. Ага. Да вон они. Банда накачанных женщин, в общем. Выкрали грузовик фармы. Блять, это страшные люди, вы же понимаете, на что мы подписались, да? Вот он, родимый. Snuff him out! Ну, не только женщин. Даблкил практически. Show me that ugly faceplate!
Что там? Я думал, трусы очередные. On! See that ugly face of yours? Сломано. Сейчас я компьютером сломаем. Ну, суки. Сюда 1000. Найс. Что у него там лежит? Катана. Лэдок, привет. Подстраховать, братан. Так, а вот и наша тачка, да? Уезжать, я так понимаю, будем где-то здесь. 100%. Как обычно, это лучшему половина. стриперу джибастит меньше, чем 3. Стриперу? Что, блять? Спасибо, Даэдра, за тир 2, 46. Благодарю за переподписочку. Стриперу, говорит. Это как стример и рипер или как стрипер? Оружие ближнего боя вообще не... Ну, что-то мне как-то не особо нравится в этой игре оружие ближнего боя, если честно. Не думай, извини, пожалуйста. По-любому докопаются по дороге к нам. Ну, может и не. Уже почти доехали по большому счету. Нам не сюда. Сюда. Самое печальное, что последний раз смотрел стрим почти полгода назад. Чёртова работа. Ну да, хреново. Ну, а что ты поделаешь? Ничего. Что вот с этим сделаешь? Да ничего ты не сделаешь. Вот как есть, так и есть. Шо маем, то маем, да. Ну, такой вот квест. Встретиться с Ханока. You made me a wealthier man, V. You raised the animals' hackles, too. Kudos. I respect those who make an impression. In the event of more work, I'll know the number to call.
Contract closed. Вот квест. Подождать звонка 1 день. Блин, я уже сутки жду, по-моему, нет? Какого хрена? Так, ну, в общем... Пару квестов у него осталось, но они пока недоступны. Добраться до тайника Кати. Вот можно пока съездить. Наша первая машина. Сюда ее. Блять. Это жесть, конечно. Были какие-то важные события? Ну, прям важные, что ты имеешь в виду? Вот DLC к Киберпанку вышло. Не знаю, насколько это важное событие для тебя. Или, в принципе, не только для тебя, а вообще. Мы прошли Секиро без смертей. Победили в небольшом стримерском турнире по спидранам Секиро. Что еще у нас там? Ну, в общем, такого прям супер важного ничего, конечно. Ну, потихонечку коптим. Прошли Lies of P. Прошли Sleeping Dogs. События в жизни. Да какие там у нас события в жизни? События каждый день так-то. Но от нас не так сильно зависящие, скажем так. Ну, в принципе, все, что я тебе перечислил, это события в моей жизни. Что, я не знаю. Такая вот жизнь. Дайте ему одна кошка, девочка. Спасибо. События из жизни чатика. Но это чатик может рассказать, наверное. События из своей жизни. Что вот у кого в жизни происходит? Кроме дом-работа, работа-дом, естественно. Есть вообще у кого-то какие-нибудь события? Найти тайник Кати. Сила 3. Что сила 3? Непонятно. Ага, ну там есть что-то внизу. А как мне его? А, во. Так, вы ничего не видели, поняли, абраганы? Все, давайте. Ебать тут. О, она бабки навернула, чат. Но это не она, но, в общем, нам вернули наши 10 тысяч на другом квесте. Катя на стадионе поговаривает, что Савойл ищет кого-то в пёсем городе. Свяжитесь со мной как можно скорее, оставляю тебе груз. Как договаривались, плюс кое-что от себя. Позвони или напиши, что-нибудь придумаем. Да. Все вроде.
Тут где-то что-то пикает. Как будто над нами. Ну вот эта штучка для прокачки тут где-то. Вроде она над нами. Я поднимусь. Ой. Кого-то кого-то даванул там что-то. Вон она, да. Ты чё тут понарисовал? Анекдот про бипки? Что? Не рассказывал, слава богу. Is at hand, and it brings the death of mercy with it. Listen now to our ritual. Так, ну давайте подождем звонка. Я думал, уже день прошел. Ну, как бы подожду до утра. Звонит. Hey V, Recon's in our rear view now. Get yourself ready and meet me at Alex's. Sure. See you there. Погнали. Ну и чё стоим? Хуй знает. Долго стоять? Раздуплились. Да, подвеска говна, конечно. Да еще и с таким профилем резины, ну неудивительно. NCPD, gang wars, not in Dogtown. Taxes, who the fuck needs them? In Dogtown, I keep your business safe, as long as you abide by my rules. Sound fair to you? I thought so. Good. Over now. Здравствуйте, бармен. How'd someone like you end up here? My owner bought me from some junk dealers, revamped, reprogrammed, and finally infused me with her spirit. Gape Earth and this unhappy wretch entomb, or change my form whence all my sorrows come. The tree still planted in the unfinished part, not wholly vegetative, and heaved her heart. Your programming sounds ancient. What can I get you? What you got in stock? This food and drink Dogtown's got to offer, hon. Так, нам вообще куда? Я думал, нам сюда, но...
можно пройти, да? Такой. Купи колы. Блин, не хочу. Не, ну можно, кстати, ладно. Remember last time we had this convo? I do. And yes, the rules is not that different. But the stakes are. The classic copy and paste of ID matching, bioscans, behaviorals, all bases covered. Mm-hmm. Yeah. V, you're here. It's about time too. Опять We're done сорвётесь. finalizing the plan. Op not sitting well with you, Alex. Reminds me of a few other stitches we handled. One in particular sticks out. Before NC, we worked in Op in Colombia. Medellin. Song's Not first now, mission. Alex. We have enough to do without digging up ancient history. What happened in Medellin? What was the op there? We had our sights trained on a guy who sat in the Colombian president's back pocket. Sold him smuggled Corp-Tech. You saying the FIA pulls strings overseas? A lot of what we do doesn't get printed in the norm sheets. Anyway, we used stolen identities on that mission too. Things didn't go exactly as planned, but that's a long story. Ну, это Идрис Эльба, он и в жизни такой бык. Вроде так в фильмах, но он такой был, ну, подтянутый, но не такой это самый раздутый. Интересно, какой он сейчас. Earth to V? Think we can spare 60 seconds. Так, а спасибо за 64-й месяц, значит, да. All right. Our person of interest was one Может, Luis просто в грязи, но вот я и arms говорю, trading да. heavyweight. We aim to plant our own SA in his organization. Да, в фильмах, Alex had ну, adopted актер the это. identity of an engineer from Hernandez's entourage. She was our ticket in. She walks in to attend a meeting one day. She sees one of Luis's bikini model girlfriends prancing out on her way to walk his Doberman. Spending big money on kitsch luxury. It was kind of his MO. So what happened? Well, Somi had put together Hernandez's dossier. Problem was, an important detail slipped through the cracks. The engineer's abject fear of dogs. Cold sweat, shaky hands, soggy pant leg, that kind of fear. When the Doberman sniffed Alex's knee, she pats him on the head and says, "Who's a good boy?" Then, she went to pull up a chair at Hernandez's table. Before she could sit down, they had two barrels to her head and one trained at the base of her spine. Okay. What did you do? Well, my hands are bound, got a sack on my head. Here a collapsible baton snap into place. Thwack. I did what anyone do in that sitch. I lied my fucking ass off. Don't sit quite straight to this day, though. Okay, back to Night City, folks. With our sights trained on a new target. О, Лади, пока я тут... А, я тоже иду, да? Блять, ну ладно, только сел. Ёба народ. Даже пиво никто не предложил. Суки. Да, в разных фильмах он снимался. Прометей, рок-н-ролльщик, Темная башня. Это то, что я помню с ним. We've parsed the intel from the shard Somi gave him. It's a solid foundation for the mission we want to run. Surveillance, recon, data gathering, planning. Да, в Торе он же играл этого, точно. Как этого чувака звали, который за мостом следил? Радужным. Хеймдаль, да, по-моему. Вот, он же его играл, да. Righted some wrongs of the past. Fuck off, Reed. Give it a rest, will ya? Nothing here's your fault. Короче, прикольный Woman's an мужичок adult, такой. made her own decisions. Consequences caught up to No, her. she was manipulated. There was no one around who could have had her back. Here, V. Mission details on this. Stop worrying, Reed. We'll get her out. Save her. I know. And not just her. Хопс и That шоу я не goes for you смотрел. too. Шо Хопс, Right. шо Our шоу, блядь. objective, to free Somi from under Hans's duress. Unfortunately, this ain't a normal rescue op. Because, well, she's been infected with something from beyond the Black Wall. A consequence of her service to the NUS and President Lyons.
not about to pretend I understand the tech whys and how. The important thing is, if she doesn't get treatment, I'm gonna kill her. The cure is an AI that lives on a neural matrix. Hansen possesses said matrix now. We aim to seize it. So this neural matrix, how much do we know? Experimental tech nested in a mainframe that someone dragged up from deep beneath Dogtown. From a bunker, to be exact. Part of Project Cynosure, a joint U.S. Militech operation mounted in a bid to counter Arasaka's soul killer. The Matrix itself is a functional container. It houses an AI from beyond the Black Wall, and its design lets the user deploy the AI for a specific purpose. In our case, to fix you and Songbird. All right. Plan. Let me hear it. Answer to meet with the Netrunners you already know. The meeting itself is our chance to get close to Song and the Matrix. Hansen hired the French duo because they worked for Militech years back. They know its security protocols inside out. Also, they're selling Hansen access codes. Handy when Songbird goes to extract the Matrix from the Cynosure mainframe. Hansen's gunning for data from what he knows was a secret Militech and US research project. He has no idea the neural matrix is in there too. Runners, scans, and behaviorals we have. Now we just need to take those twins out of the equation. Emmerich and Aurora Cassell. We know anything more beyond what we saw firsthand? Yep. Songbird put together full profiles for both. Super short brief. They got their start at Militech and dove in deep. That is, till they learned the pay's better on the dark side. Yeah, I buy that. Sure didn't hide their love of Eddie's. Mm-hmm. Gonna miss that next paycheck, because they ran into us. We're gonna nab them before they reach Hansen. So we kidnap them. How we want to do this? They're driving a rental while in NC, an exploitable opening. We're gonna track their ride and hijack it. Before they reach Харон Hansen, Exotics. Нормальное that's where you come. название для We компании need you to breach the перевозчика. rental firm's Харон, tracking блин. system. Alex will fill you in later. Once we have the runners, you'll take their place. The behavioral imprints are tuned already. And you're rolling all this, Reed? I'm drawing up your exfil route. Once you complete the mission, you need to get out in a hurry. I'll provide transport, make sure the path's clear and problem-free. Brings us to the final stage, right? Meeting with Hansen. Right. In other words, the key to unlocking your medicine cabinet. One of you will join Somi in the lab to feed in the codes when needed. Hansen's likely to keep the other at his side. Collateral. I'll stay with Hansen, you'll join Songbird. Once the data floodgates are open, you'll signal me. Gonna disarm Hansen, take him and his guards out. Hansen and his goons. Aim to handle them on your own? Can do a lot more than play dress-up, thank you. Plus, element of total surprise in my corner. Still, sweet of you to worry. Sounds like Flatline and Hansen set in stone. Order came directly from Myers. Confirmed at this stage. He took a potentially lethal swipe at the president of the NUS. And Songbird? We have to rescue her. Myers told you as much herself. All clear? If you have any questions, now's the time to ask. Я сейчас как все спрошу, вы офигеете. First step. What was it again? Securing a trace on the Netrunner's car. This bit's on you. Alex will expand on that in a minute. Meanwhile, we'll make sure the personality data and imprints are airtight. Main goal. Want to make sure I'm clear. We're bringing Songbird free from Hansen's iron grip. And seizing tech that's gonna save your lives. You and Alex enter the stadium as Hansen's visiting Netrunners. Disguises are key to the op. How much have you told Myers? What's she know? That Somi's fallen into the hands of the man who's organized the downing of Space Force One. Is that all? All for now. Things couldn't be clearer. Let's get to work. Все самоуверенные. Ну, наверное, не первый день этим занимаются. Понятно, что, как обычно, все пойдет через жопу, но сам факт. And any for your thoughts, Alex, about all this? Honestly, still wondering why neither of us went back to DC. Not me, not Reed.
They put him to sleep, saddle you with a Dogtown assignment. Who are you kidding? Say we disobeyed orders, gone back. A dressing down by some bureaucrat would be the worst we'd have had to endure. Think we were both waiting for something, like the downing of Space Force One. На то вы Probably спящие makes us a агенты, так sad fucking сказать. pair of hypocrites. Myers doesn't know the deets of this op, does she? Never will. Is that right? It's not wrong. Какого плана Б? А мне кажется, слишком мало, ну, людей у них тут, чтобы еще планы Б тут порастить. План Б — это всегда будем пробиваться с боем. План Б. You know Reed better than I do. What he thinks. What's his true aim here? Saving so me or carrying out a mission? Saul imagines he's responsible for her. Always has. Thinks he's responsible for all of us. Hell, even for you, I bet. It's how he keeps his grip on reality. Life. With mixed results, mind you. And so me? Same story as always. Dares, lands neck deep in shit, somehow crawls out. Rinse and repeat. Intercepting the runners. How do we do that? They're driving a rental. Plans to break into the rental service system. Karen Exotics. Specializes in rare models. Karen has tracking stations around the city. Gain access to those, we find the car easy. There's a station not far, near Pacifica Serenity Bible Church. Check it out. The stations. How do they work exactly? They ping vehicle IDs across the network, monitor location, tire pressure, all of that. Hack them, and it'll be open season on the runners. Find it hard to believe taking one station will be enough. Rental agencies got rare rides to protect. See if I can find more info. If the one's not enough, we'll improvise. Ну, тип план Б. So, breach the station, trace the car. Good. What then? Use this little doodad. It'll pop the locks on the doors, let you take complete control from the trunk. Dunno. Anything goes wrong, I'll be stuck in there. Suck it up. This is FIA trunk ops, soldier. Seriously though, the tech just works. And we'll have your back the whole way. You know, Kabuki's tech wizards sell similar stuff under the counter. Wouldn't ever call it reliable. Well, Fed tech wizards are just more skilled than Kabuki's. Better be. When you think you're near a station, scan your surroundings. They're not concealed. Shouldn't be tough to spot. Get right on it. Блин, вот я не знаю, я, конечно, не играл за корпората, но вот мне ответы именно за Дитя улиц кажутся самыми какими-то аутентичными в плане того, что, ну, в данной вселенной как бы вот такой чел, он как бы в тему, я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, да. Так, окей. Шо ты? Я пошел. Я не знаю, говорю, ну я и за кочевников-то не так уж много. Но вот начало, по крайней мере, за кочевников мне не очень понравилось. Он говорит, такое, ну, не знаю, ни о чем. Какое-то оно такое. Ну, за дитя улиц прикольно. То есть видно, что чел в курсе всех таких вот телодвижений. Потому что рос в этом всем. We're never there. Mr. Whitey here, Milto's Kings will get lost to the nearest door for a taste of sweet, sweet, sweet speed. Барахолочка такая. Блошиный рынок, так сказать. Let them know up in high heaven that Dogtown's still kicking. Let them know we're still here. And fuck if we're going anywhere else.
Так, ну погнали. Не, ну может корпораты в курсе больше, да, потому что как бы профессия. Но именно вот поведение, знаешь, может и все остальное. Ну, не знаю, в общем. Я просто не играл за корпораты. Ну, по сути-то дальше-то, конечно, ну, сюжет один и тот же, но вот именно вот такие вот реплики, скажем так, да. B, heads up. I can't talk long, but two things, quickly. First, good news. I managed to upgrade your relic's firmware. You'll see what I mean in a minute. Don't worry, completely painless. Relic upgraded. How'd you manage it? No easy feat, I guess, till we can take that advanced. Let's say I've had extra time on my hands. More than I expected. Don't worry, we're getting you out of there. I know. First, good news, you said. So there a second thing? Right. It's super important. Stays between us. It's gotta. Proof of my trust. I'm sending you coordinates. Come after dark. We should be able to talk freely. Okay, 8 to Delta. Let's see you soon. Окей. Встретитесь с Сойкой между 23:00 и час дня. А это либо то, либо можно и то сделать. Ну, давайте сохранимся. Я думаю, можно и то, скорее всего. Так, накидала нам поинтов немножечко. Скотопряжение недолго замедляется. Может совершить выполнение рывок, чтобы покинуть поле зрения врагов. Окей. Тут все еще не знаю, куда что вкинуть. Все, берегу эти очки способностей. Но характеристики можно раскидать, конечно. В принципе. Ой, наоборот, точнее, способности раскидать, а характеристики, да. Да можно вкинуть, допустим, как минимум по одному поинту. Ну все, там один оставим на что-то. Соми напрягает. Да, она какая-то, ну понятно, что мутная, да. Это факт. Ой, да, сохранился? Ну, вроде да. Так. Set your body free. Set your body free. Set your body free. Set your body free. I can't imagine. Стопэ.
Какой-то аниме FM, блин. Точно Тесла. А, это что, Тесла? Ну, как тебе сказать? Скорее, наверное, все-таки нет, чем да. Как тебе такая Тесла? Чуть-чуть поюзанная, но в принципе норм. Пару видишь поклевки вполне сгодится. Илон Маск опять всех переиграл. Похоже на то, да. Так, это мы уже даже сканировали, получается. Так, это ломбард. А, вот церковь, да? Возле нее что-то, то, что нам нужно. Осталось найти что. И где. Может, в ломбарде, кстати. Просто не помню. И в ломбард зайти нельзя. Где-то здесь тогда. Здравствуйте. Ага, вот это, наверное, да? Вот это наша вышка. Да. Great. Just great. Неправильный ключ шифрования. Nice. Got a problem, Alex. Gonna take more than breaching one station to recreate the encryption key. Моя любимая. Fuck. Fuck me. Give me a sec. Okay, got another station for you to try. Okay. Hold on. Let me ping the station remotely. Try to save us some time. Clever. No response. Think standing around's gonna help? It might. Плановый техосмотр просрочен на 452 дня. Nice. Think we're good with just one more?
It's a car rental company, for Christ's sake. How sophisticated a system can they have? Let's get to it. Good luck out there. And raise Reed as soon as you grab that encryption key. Норм. Animals are the craziest fucking gang in the city. Animals. Fucking gang. Тут парковка была нормальная, кстати. А я запарковался в красной зоне, блядь, специально. Чел зеленый, ехой. На этой машине можно и на инвалидное место встать. Ты чё не ехал, мудила? Так, Райнер, понимаю. Что это мое сообщение выглядит странно, но я все равно решил написать, потому что я отнесся ко мне лучше, чем многие другие за последние годы. Ладно, нормально, все, давай. Забей. Новое задание отверженный. А, это тайник. Это то, что он нам хочет дать за то, что мы ему помогли. Да. Потом как-нибудь, может быть, неважно. Эй, ну я же поставил вроде отслеживать, нет? Гибрид копейки и девятки. Ну нет, больше на гольфа похоже старого. Ну, что музыка в Киберпанке, конечно, на любой вкус. И, блин, крутецкая. Гачи есть, не знаю. Наверное. Как же Киберпанк без гачи? Ты чё? Блять. Окей. Так, вон она вышка. Здравствуйте, молодые люди. Won't find you here. Nothing to find. Тогда шо?
that your mom? She's doing all right? Uh-huh. She's fine. Sure about that? Dunno. Maybe you ought to tell someone. Nah, she just came down from 2 days of BDing. She'll wake up soon, snarf a scop dog, and cry about having a headache. She always does that. Got a signal from a borked transceiver. Here to fix it. Then fix it. Окей, спасибо. Borked. It ain't working? Jesus. You want a hint? Можно поменьше I сарказма. can tell you how to fix it if you really want to fix it. Тогда шо? Old people need help with this stuff sometimes. So, yeah, turn it off first, then turn it back on. You know, I can tell you where to look for the on button for 1,000 ads. Interested? Чего, блядь? Ну ладно. Okay. Eddies are all yours. Nova. Done deal. So, switch. Where is it? I don't know exactly. Around here. Telling you where to look, not where to find it. Just like I said. подсказки чата. We'll play hot and cold. If you're close or far, we'll holler hot or cold. Let's start playing. Давай You'll еще get it. косарь кину. Блять. Warmer, getting hot. Colder. Warmer. Nuh-uh. Ice cold. Валился в мамины запасы. Водочки. Nuh-uh. Ice cold. Да он в штанах, что ли? У мамани твоей или че? Алло. Warmer, getting hot. Colder. Ёб твою мать. Бля, я гранату еще кину. Пацан, что ты молчишь? Warmer, getting hot. Блять. What the fuck? My BD! No! But the best fucking bit, too! Кто-то нелегально подрубился, Jackass походу. power grid? Woo-hoo! Yeah! We're back Походу home, нормально baby! подрубился, просто я во всем доме свет вырубил. You got 2 surefire fix it. Yo, yo, yo! Don't even think about flatlining here. I ain't gonna touch a corpse. This gotta be what having a fucking stroke feels like. Ah, this fucking sucks. Preaching to the choir. Пиздючка малая. Так, между 23:00 и часом. Так, я получил код. Отличная работа. Могу начать отслеживать Аврору и Америка. Как только они приблизятся к границам пёсьего города, мы будем знать. Получилось и сигнал с датчика. Только помни, как только получишь зеленый свет, сразу свяжись со мной. На этом этапе промедление может дорого обойтись. Бля, ну мне надо ехать к этой мадам. Цой жив. Понял.
мощный диалог, ага. Прям, да, поговорить обязательно было. Так, привет, Ви. Если ты закончил с передатчиком, может заглянешь в мотылек, расслабишься, переведешь дух от работы. У меня же открыта бутылка из тех, что для особых случаев. Присоединяйся, ждать начала операции обычно тяжелее всего. У нас есть на это время? Есть, конечно. Я не первый раз, не первый день на этой работе. Перед бурей всегда затишье, которое надо как-то переждать. Так что почему бы не выпить? Раз ты сейчас не занят чем-то важным. Ладно, как только, так сразу. Это профессиональный подход. Не обещаю. Встретиться с Сойкой. Давайте сохранимся. Наверное, проще всего будет юзнуть fast travel, да и все. Ну, типа да. Really gonna pull your weapon on a bargain, soldier? What the hell? Блин, а может не надо было ждать до 23:00, и можно было и к Алекс сходить. Это все-таки дополнительное задание. Думаю, да. Скорее всего. А сколько время? 23:51. Да, может, мы успеем. Ладно, сейчас загрузимся. Я же думаю, не обязательно прям, ну, в этот день что-то четко. Между 23:00 и часом. Скорее всего. Ладно, разберемся. Attention, this is Kurt Hansen. Good news, Dogtown. Куда чел A делся? certain president has turned up in Washington. Алло. Hey. Я спешу, давай You made пьем, it. что там? Got a head start. A drink to calm the nerves. You know, surprised me with the invite. Surprised? Really? Didn't know what to make of it. But yeah, it's nice to press pause once in a while. I wrote you because I needed someone to talk to.
Someone outside the firm. And not some total rando. To take my mind off the mission, not worry about being someone else for a millisec. Hope that makes sense. You want to be alone with your nerves, huh? Always used to tell myself, cut the jitters, Alex, you don't get nervous. But for a while now, I've been trying to be more honest with myself. I just want to be a normal fucking person for a little bit. Myself, specifically. Just me. Just Alex. This happen often? These moments you pine for your old self? Lately, all the time. But I know the old me is long gone. I'm a different person now. Somewhere under all these masks. Say, you ever think about who you'd be now if, you know, life had taken a different turn? I'd probably be running the streets. Haywood at least, that I know. Padre might have something to say about that. You know each other? Well, I know him. Kinda doubt he's got a file on me. Ты недооцениваешь Падре просто. To your health. Okay, now you. Who'd you be if not a secret agent and master of disguise? An actor. No hesitation there. Always dreamed of seeing my face on a show bill. I love musicals especially. Seriously. Call me old-fashioned. So yeah, guess I'd be a braindance star. Хуя. Ever acted before? Outside your agency assigned roles, I mean. Nah, not for more than an audience of one. Just dreaming of being under the lights, where everyone's watching me. But I know, and they know, it's all make-believe. To a normal life. Maybe you'll enjoy one someday. Amen. Ooh, I love this song. Да что ты говоришь? It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands to know I'm ever heading way south. I think I'll find it all somewhere between. Don't do this often, I'm guessing. Bustin' moves? Can't say I do. What gave it away? Wasn't thinking of dancing, but never mind. Жанр музыки агроиндастриал, what the fuck. Агропромышленный жанр. Виновая вайфу, как там. Я не знаю, Дипена. Там. Да, все, не? А, ну да, песня ж, как бы, да. Рано чуть. We'll see you on BD posters in no time. Да и вообще мы просто общаемся, проводим время. Retirement. Все.
See you soon, V. А тут возможно, кстати, альтернативное, скажем так, развитие событий? Я что-то сомневаюсь, если честно. Ну ладно. Да и вроде ж у них там какие-то терки с этим, с Ридом. Поэтому как... Че, я так чисто пришел компанию поддержать и все, без всяких там вот этих вот, скажем так, намерений. Ой. Не надо акать. Так, мы успеваем. Время, блять, у нас 13 минут. Быстрей! Фух, успел. Еще осталось 11 минут. You and me, face to face. Sure we're alone. Wouldn't want any unpleasant surprises. No surprises. Except maybe you're already one of us. Don't trust a soul. This spot. Didn't pick it at random, I guess. Guessed right. Wanted to show you something. Means a lot to me. Could help put some things in perspective. And it means I trust you. Come over here. Мужика в Киев отрядил, может почилить с чатом, пока не видит. Понял. So what's so special about this place? Lived just 2 blocks off while I was here in NC on assignment. Locals come here after sunset. Fire up grills, crack open beers, talk about nothing in particular. Сойка человек, ну да. Мы же встречались с ней лично. I'd swing by here come evening sometimes. All of it, every inch is special. Ну, частично, скажем так. Там from there. аугментации столько, пиздец, просто. Полтела. Да, если не все тело. Wouldn't mind hearing about it. Brooklyn. Got this memory. It was the night before I raided a Militech data fort. I'm sitting out on my fire escape. Just lit a J. Down on the street, I see a party starting. There's playful screams and laughter. Someone's blasting funk from their stoop. I hear Willie, too. Sells the best Scott dogs around. He's shit-talking one of his chooms. And there's bonfire smoke in the air. Safe. Familiar. Were they celebrating something? Yeah. A Thursday. Know how you feel. Wasn't anything like Brooklyn, my home, but... Got a memory you cherish? It never gets peaceful where I'm from. Just know that wherever I am in the world, feels like I'm walking Haywood streets. Yearning to go back. Can't rewind the clock, V. By the time you realize you missed something, it's usually too late. Suppose we should get back to the here and now. Да. Attack on Myers. You schemed that up with Hansen. I know that. Yeah, Neural Matrix was pricey. But honestly, I never thought he'd try to kill her. You betrayed her. Not just her.
Nothing went according to plan. What a fucking mess. Sent Myers' entire flight crew to an early grave. Myers herself too, almost. Ground the plane. That was the plan. Didn't expect he'd blow it to shit. Not much of an excuse, I know. So what was your plan? For you to rescue Myers while I secured the AI Matrix, and for us to run. All before Kurt caught on. Now Hansen's changed the terms of our deal. They'll make him answer for the attack. He knows that, so he's covering his ass. The one thing he doesn't know is what's on the Cynosure mainframe. He's hoping it's data he can use as leverage against the NUS. Says that's my ticket to freedom, but as soon as he gets his hands on it, I'm dead. I just know it. I fucked everything up, I know, V. But I had no choice. Still don't understand why. Wasn't any other way, honestly. Wouldn't have resorted to this, if there was. For Myers, the NUSA, I'm just another weapon in their arsenal. A tool for reaching beyond the Black Wall. And weapons and tools, they don't get to make decisions or choose to retire. Burden of past mistakes. We both bear it. It ain't easy. Me for the biochip, you for the Black Wall. You mean to say it's my fault? No, just that when you try to save yourself, it's usually somebody else who pays the price. Yeah. Ain't that the brutal fucking truth? You're the only one I can trust with this. Only question is, after everything you just heard, feel the same way about me? Why not just go home? My home burned down when I was forced to trade warm Brooklyn brick for sterile Washington walls. I have nowhere to go back to. I want to ask, actually, what happened exactly? You know, when you reached past the Black Wall. Know the feeling when you try to remember the address of a place you lived half your life, but it just turns up blank. Mean losing your memory? A snowflake lands on my glove. I can calculate its unique fractal structure. But what did my mom's voice sound like? Sometimes I lose control. Or get the sense I'm surrendering to someone else. But it feels horrible. Felt it too, with the Chimera. Like a living nightmare. Yeah. More and more, I get the sense someone's standing behind me. But there's never anyone there. Don't trust Reed? Guy wants to save your life. Mm-hmm. He saved me once already. Word of a boss shit on Militech crossed his desk, so he knocked on a 19-year-old girl's door with an offer she couldn't refuse. Join and serve or become a Netwatch trophy. That girl died that day. The person in front of you is what was born from that death. Of course, Reed, he died too. Just more recently, 7 years ago. The NUS issued his death sentence, yet he serves the country to this day, clinging to something that's lost all meaning to me. Get the feeling this is the first time you've been honest with me. Yeah, with you and myself. I need to get away. From Kurt, the NUSA, Reed, from everything. Speaking of, out of everybody out there, you saw Hansen as a trusty ally. Seriously? I needed someone who could tear me from Myers' grip.
I knew him from my time in Night City when I was posted here. Кстати, я понял, почему она ночью хотела именно с нами встретиться. Вот посмотрел на нее на фоне этого светящегося. Днем ее просто голограммы не было бы видно. Лол. That's why I enlisted you too. Night City's just a pit stop along your escape route. That was always the plan, wasn't it? Yeah. It's just... things got complicated. Messy. Certainly didn't expect my old agency chooms to get involved. Or to find myself caged by Kurt. I'm fleeing, V. Gotta get out. And to do that, I need you. 'Cause you know how it is. How am I to know this isn't an elaborate con? Be nice to have some kind of guarantee. Да, блять, но я знал, что она вообще по факту не голограмма, она у нас в башке. I can't give you one. Sorry. But I've shown you my trust. I mean, я не к тому, что я знал, что она, ну, понял, что она не настоящая. No guarantee for either of us. Fair deal, I say. Здорово, дядя. Okay. Say I believe you. What's the next step? We go through with the mission. Grab the neural matrix. While Reed and Alex grapple with Hansen, we make our getaway. And then? You help me skip town. I already cut a deal with the Black Clinic far, far from Night City. There, the Rippers can access the Matrix and use an algorithm to create a prototype of our cure. They'll need me present to run their tests. The moment they're finished, I'll send word. Это уже не биполярка, это уже триполярка. And that's it. Everything. Like a weight off my shoulders, honestly. Now I have to ask. You're in this because you understand me? Or because I promised to save your life? Should be pretty clear. I mean to survive, too. I appreciate your honesty. I guess that's all. I suppose you should call Reed. Let him know all set for the meet with Hansen. Не, ну да, она-то живая. Просто она через биочип, который у нас в башке с Сильверхендом, с нами связалась. Если она, Джонни и мы, Алис, Сузамы, это будет жаркий приступ кибершизы. Я думаю, нас закроют дурдом через 15 минут после такого. Возможно, чуть быстрее. Хотя у них там может все по-другому в их обществе. Хрен его знает. Все, всем пока. Меня в дурку уводят. Да, да. Reed, hey, I'm Nova. Thanks. How are you? Put a cold beer in front of me once this is all over. Then we'll have time to chat. For now, fill me in on what you managed to get done. So Me contacted me. Got news. Let me hear it. Well, first off, we've been greenlit. Our VIP's ready to be served. Music to my ears. What else? Songbird opened up a bit about her sitch. It's looking bad. Real bad. His tech's her only shot. I hear you. I do. All the more reason to focus on the mission in front of us. Get our hands on that cure. Okay. B, one other thing. You need new chrome. An implant that accommodates behavioral imprints. I'm sending you deets for a clinic. The doc will be expecting you. Just tell the Ripper you know she collects unification war trinkets. She know you came with my blessing. Так, посетить клинику Фариды. Фарида, Фарида. А тут рядом все, удобно. И рисуют конструкты погибших, вряд ли есть обычные психушки. После разговора с тобой никак не могла понять, почему у меня осталось ощущение дежавю. А потом мне вспомнился один очень важный эпизод из моей жизни. Я бы совсем забыл о нем, если бы не ты. Что за воспоминания?
Разговор с близкой подругой. Мы просто делились своими мыслями без всяких скрытых мотивов. За столько лет в агентстве привыкаешь подбирать каждое слово, каждый жест, все время оглядываясь через плечо. Понимаешь, каково это? Не очень, но звучит херово. За эти годы я подвела многих, но тебя не подведу. Я докажу, что мое слово чего-то стоит. Смотрим. Shit kick in. I'm thinking, who used to live here, you know? Got all sorts of stories. Симпатичный райончик, конечно, ничего не скажешь. Hello? Hello? You Frida? Yes, and we're closed. Got something might interest you. I doubt it. Here you collect trinkets. Unification War era. Mm-hmm. Come in. I'm sorry I was unwelcoming. Ever В since a таком районе, certain если бы я жил, я бы даже на домофон не ответил. I've had to be more cautious. Ой, этот... V, good to see you. Хули ты тут делаешь? Huh. Here to see me? Things are in flux. Situation's changing fast. I thought we should talk. I'm here about Somi. I spent hours wrapping my head around this, putting myself in her shoes. I needed to understand what she must have been going through, too. To resort to treason. You're in no position to understand, Reed. Your life ain't on a timer. But I know death. Stared him in the eyes up close. She's trapped. Not just here and now, but going months back. Hell. Actually years. I blame Myers, the sore loser. Does her damnedest to avoid it. Songbird, the Black Wall, dirty tricks meant to give her a competitive edge. It's no wonder Somi doesn't trust anyone. Except maybe you. A little. Song should trust you, not me. That it? I can't say I really blame her. I can only blame myself. But could you have done anything differently? Something. Anything. Instead of giving in and being exiled in Night City, a couple thousand miles away. There's a prison cell prepped and waiting for her already. Somi knows that full well. She lives to see tomorrow and every day after. That's what matters. Myers needs her alive, sure, but forgive and forget the attempt on her life? Never. Myers might not forgive her, but doesn't mean I can. You forgetting? Woman tried to zero you too. Her hand's been forced too many times in her life. She's due compensation. Okay. We break the chain Hansen wrapped around her neck. Then what? We stow away somewhere safe. Ask some questions. Establish some common ground. Once I get the answers I'm looking for, I'll personally help her disappear. From everyone, everywhere. Including Myers. Пако убили. Кто такой Пако? По-моему, нет. Я не помню. Want to ask you a few questions, huh? To understand her side. Got an idea already of what I'll hear. System broke her. Almost took her life. Like it did mine. As for me, well, my time's well past.
but Somi's still worth saving. You know, some would call that treason. Tell me something I don't know. I got contacts in Europe. We'll find the best clinic, put you two back together, fix what's broken. Once we have your cure in hand. But I need to help Somi first. She's lost, and I'm concerned she doesn't know what she's doing. You don't trust her? What I don't trust is the shit from beyond the black hole and the attendant paranoia. Both in play here, I'm afraid. She has another plan in mind. I'm damn sure of it. Это не те, которые там вот украли генераторы, Пако? Somi, she reached out. Wasn't telling the whole truth. Они у меня живые, да, они Once уехали. out, off the grid. Has a plan for right after we take down Hansen. Gonna make a run for it. Slip out of Night City. I thank you, V, for your candor. This means a lot to me. I have something for you. Our best minds in DC cooked it up. Icebreaker, silver bullet against any fortified netrunner. Farida will feed it into your system during surgery. Use that, and Somi will drop unconscious within a minute. We can't take any chances, and when she wakes up, she'll wake up at home. She could sense the breaker. Not talking about some run-of-the-mill runner here. It's meta-heuristic, hyper-aggressive tech, cobbled together by a literal army of experts. If she does sense it, it won't matter. No one out there, alone, could withstand something like this. Sure this soft will work? Doubt it's been tested on anyone Songbird's level. From what they tell me, this program can anticipate what she'll do before she even thinks to do it. By the time you cut one thread, it's already found another. A precision-guided weapon designed to evade countermeasures. Okay. How do I use it? Fire it up when you're both jacked into the mainframe. At that moment, Somi's door will be wide open. Two of you could just, you know, sit down, talk it out. That's my aim, precisely. After you kidnap her. Not quite the same. We've come to a point where some options are simply off the table. Right now, we're focusing on saving your lives. Talking time will come later. It's time I was on my way. I leave you in Farida's able hands. Мутный ты, мужичок, конечно. Call me once you're done here. The sooner we begin, the sooner we finish. I need to do anything or... 20 questions first? Should I hold your hand? Ну да. No. Do nothing. Tush, meet chair. Okay. Anesthesia incoming. Бахилы надо надевать? Don't worry, it's the good stuff. Relax and submit. An ID modding implant is complicated tech, true. But the procedure is surprisingly simple. So, you a Night City native? Yet more questions. Did they tell you nothing about not delving? But, yes. I'm from Watson. Oh, you gotta know Victor then. He's a chum. You would truly be better off keeping things like that to yourself. Okay. Anesthesia is taking hold. Доктор, я тут вообще-то не очень сплю. Можно мне как бы там еще что-нибудь кольнуть, блядь. Минус почка. Минус лицо, судя по всему.
Подожди, мы ж можем... Блин. Я хотел... Ну, я не могу. Нет, я хотел, типа, фоторежим включить от третьего лица полетать, но я не могу. Походу. Да, здесь не получится. Ладно. Выбрать настройку. Изменить значение. Понятно. Что с лицом отрезали? Как я выгляжу, Джонни? Джонни, не молчи. How many fingers am I holding up? Nice to see you in good form. Mm-hmm. You want something from me? To chat. Got no other options. You'll have to do. So tell me, what's it feel like to be a traitor? Come on, you know this is a lose-lose clusterfuck of a sitch. I ain't here by choice. At least you see that. Means they haven't turned you yet. Not completely. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. The master spy and the agent unloosed. Tragedy, comedy, or both. Reed, I understand, but I don't get what you have against her. Let's just say I know where they're both coming from. Survival. It's her be-all and end-all. That and she's a walking, talking nuke. The kind that keeps making mistakes, never knowing which one's gonna set her off. And Reed? Bastard and me are one and the same. If I hadn't ghosted the army, I'd have become a Reed myself. Live and die by our principles. That's the tragedy, V. Someone's gonna play victim to the other's good intentions. Try not to forget that when you're standing over that fucking overgrown neuro drive. Reed or Songbird? What would you do in my shoes, Johnny? I am in your shoes, dumbass. For every gonk choice you make. But I can't do dick. But honest to God, V, not fucking around? I don't know. Got no goddamn clue. All done. The facial morph implant is online. Now all you need is a behavioral imprint. And do me a favor. Don't tell me what you need this for. Might pop by if I need anything else. I can't wait. Да, сервис у вас тут, конечно, блядь, так себе. Секретаршу себе найми улыбчивую. Может, и клиентов больше будет. Так. Посмотрим, что у нас тут. Не появилась ли еще парочка побочек. Карта. Пока нет. Это что? Это тайник, наверное, да? Да. Ну, тайник это не то, что мне прям надо. Ну, ладно. Тогда звоним. Hey, procedure's a wrap. V, I hope you're not feeling too raw post Farida's work. It's time to intercept and supplant the netrunners. Just one hiccup. Our access to Karen Exotics was cut. The
Ой, особое мнение я смотрел один раз и очень давно. Если честно, я вообще не помню таких подробностей. Помню, да, видел этот фильм, но... Помню, о чем он, но я не помню, чем он закончился. Ну, так, приблизительно помню только. Чекни, все ли там могла с посылками на почте. Так, Сойка. Ну что, пришло время идти в банк. Я понимаю, что мы поставили на кон все, но я буду с тобой. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Давай сосредоточимся на работе. Само собой, просто помни, что бы ни случилось, мы выберемся. Вообще, учитывая, что этот DLC все-таки проходит во время событий основного сюжета, есть мнение, что каким бы ни был финал, даже если что, вряд ли мы избавимся от чипа в башке, потому что у нас еще есть основные концовки. Поэтому это стоит тоже учитывать. Что у нас с лицом? Да нормально все. Она просто вживила туда, ну, какую-то хрень нам. Какой-то железяки. Лицо каким было, таким и осталось. Let me tell you about Stan. Stan was a fine southern boy. Dreamed of a career in dance. Wound up in our assault force. Life doesn't always give you a choice. That night, Stan was running in front of me. When he suddenly spun around like he was doing a pirouette, I thought, fucking Christ, Stan, not now. And then I saw the enemy snipers. Joey, mechanic from Atlanta. За этого нагнетения про то, что нам помогут, не очень работает. Ну да. Это изначально как-то очень странно. Типа мы же понимаем, что все равно все кончится тем, что в основном... Ну посмотрим. Могли сделать еще до конца. Да, наверное. Но вряд ли. No visual on our targets. Пафосно такие сидим. Тут тоже нельзя посмотреть от третьего лица. Ну, где даже сканировать смысла нет. Мы ищем типа лухари тачку, я так понимаю. Тоже не особо лухари. Clean so far. Got a total Cortez blocking the road. Traffic's piling up. Car's basic, run of the mill. Definitely not them. And we keep looking. Все машины едут только с одной стороны. Couple of bikers. Don't expect they'd swap out 4 wheels for 2 last minute. Мало ли. Nah, not this style. On to the next. There they are. No question. Both runners are inside. Got the signal? Got it. Not gonna slip off our radar anymore. Good work. Still early for the meet with Hanson. They'll stop, kill time somewhere. Okay, they're stationary. And out of the car. Walking towards the club now. V, you're clear to head for the car.
Get to it. Далеко вообще. А, да рядом совсем. DLC новую концовку добавляет. Именно к основному сюжету. Посмотрим, посмотрим. Но это было логично, как бы. Are you in position? Here we are. Damn, preem ride. Hey, you're not there at the window shop. Whoa, deja vu. Поехали. Car's cam feeds are mine. Good. Last check now. Make sure you're ready to roll. Should be good. Just give me 1 sec. Why? What are you doing? Tweaking the ice. Kinda half-baked. Way it's set up now. Fine. Just no unnecessary risks. Я сейчас буду хакать, ты понял? And done. Not bad. Now, we wait. Куда колеса будут складывать? Они прям всегда носят с собой колеса, да? Time to focus up. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me relooker au saphir. Oh, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Okay, V, take control. Hold on. Eavesdropping a bit. Could get interesting. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paie bien. On fait notre part. Ensuite, on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. V, you copy? Chill. Just wait. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire? Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Et il m'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qui lui balanceront. Ouais, dur. Juste comme je les aime. Ils ont l'endurance qui va avec. V, clock's ticking. In a sec. Est-ce que t'as appris quelque chose sur lui? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen et quelques pauvres Сейчас types мы aussi. компроматику тут Ça lui avait rapporté un petit натырим. paquet. Je t'enverrai un fichier tout à l'heure. Je le garde sur ma mémoire secondaire. T'auras qu'à faire une recherche avec le terme. Back in the car now. La voiture! Quelqu'un en a pris le contrôle! Emmerich, sonne l'alarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser le vecteur. Покатаемся, ребятки. Ok, une seconde! C'est fait! Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle!
They're playing defense, and they're good. Блять, это уже не я управляю. J'arrive pas à la couper! Putain! Лезь, я сказал. On est coupé! Mais merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Ни хрена. Вы чё, ебанутые? What in the fuck? What the fuck? Fuck, you wiped them. What'd you think we'd do? Bind their hands with duct tape, shove socks in their mouths, and wait for them to wriggle free and call for help? Ну да. This ain't no game, V. It's a simple choice. Them or us. Ебать вы I chose жесткие. us. Alex, you knew about this. This execution. Of course I knew. Textbook move. Not exactly my first mission, V. Call like that comes with the territory. It is a game. Your fucking spy game, they weren't playing. They were innocent. That's not quite how I describe two pro-criminals. These innocents, as you call them, wouldn't hesitate to rob you for everything you got, or put a bullet in your back. Ну ладно, это было просто очень неожиданно на самом деле. Alright, we have fresh disguises already, but you still need to lift the access codes off them. Aurora's the one to check for those. Sure she's the one with the codes? Definitely. Her brother transfers his memories to external databanks, and he's had these stolen before. They wouldn't risk losing these codes. Окей. Файл мертвый слепец какой-то ищем. Дополнительный, скажем так. Мертвый слепец. А теперь коды доступа. All right, codes transferred. Да эти конченые меня вот так вот завалят, не моргнув глазом, если что-то пойдет не по их плану. Или может по их плану. Найти тайник фигуриста под иглой и ввести код 94. А, ну это побочный квест. Ладно. Вали их первый, тогда. Надеть костюм. Так, снаряжение. Окей. Модно. Я теперь айтишник. Сесть в машину. What's the holdup? Taking the wheel. V, behavioral imprint, now. То есть не только внешность, но еще и поведенческие всякие штуки можно. Вот это вот. This on? Oh shit, my voice. Oh, nice.
Hang on, that's me? What the hell? Prim, right? Give it a whirl. Introduce yourself. Must do more than morph your face and voice. Gotta alter your biochem makeup. Affecting behavior. Peeps are little more than the brain chemicals that make them up. Got it right. New hormonal cocktail. Okay, here goes. Emeric Cassel. That it? Well, yeah. Well, sounded like him at least. It can feel like a real trip at first, but you'll get used to it. Take a sec, collect yourself, then we move. Hansen's waiting. Alex, it just hit me. This will be our last stop together. I haven't forgotten our deal. Maya's greenlit it. A diplomatic mission. No end date. Call it early retirement. Thanks much, Reed. Any pre-op jitters? Kinda, I guess. But... hearing a but in there. It's just, more than anything, I miss this. Ready, Aurore? Fucking bet I am. Tech's a natural fit for you. Sound just like him. Okay, let's get to it. Alright, stadium then. See you there. I'll see you in hell. Так, добраться до стадиона. Ну, поехали. Фары вообще в этой игре не предусмотрены, да, на машинах? Remember, name's Emeric Cassel. Let me let you in on my secret about how to be someone else. Ask yourself 3 questions. What do they fear? What do they want? What's their deepest secret? Got that? Don't answer now, just something to keep in mind. And be him. Be water, my friend. So, Emeric, tell me, your thoughts on Hansen? Saw him talk to the chief of police, pat him on the cheek. No complaint, nothing. Told me all I needed to know. But he is a tough bastard, a hard man. He can survive. Impressive recall. Not to mention solid roleplay. Stadium, come on! Hansen's waiting. Watch it! Я куда-то, по-моему, не туда, да? А нихуя не видно, потому что... Слушай, мы отсюда не выйдем, кстати. Not this way. Пиздец. Операция завалена. Мы в притон какой-то заехали. Тут есть подъем наверх. Где мы? Притон, я тебе говорю. Oh, we're gonna die. Наверняка. Короче. Если ты есть Бог, сука, помоги! Бывает. Вау, красиво. Милфгард. Блять, с того Милфгарда еще помню, на этом орал. Это топ. We have arrived. The Hound's Den. In position. Ready for the next phase. Talk soon.
Франсуа, куда ты нас зовешь? Stop your vehicle. Prepare to have it inspected. You are good? Come on through. Конечно. Did you hear? Some Euro trash are coming to see Kurt. Shh, true. They're already here. Euro trash in like. Let's go. Park. Before we go in, remember, he wants something from us, not the other way around. We are here to sell him Sinosure mainframe access codes. Stick to the facts, know who you are and are not. Важные сведения. Hansen awaits us. Clear eyes, sharp mind, Aurore. Записывает воспоминания на внешний носитель. Лишился воспоминаний из-за 73-75 в результате ограбления. Работал в Петрохим. 72-74 считает свое тело храмом, не обладает вредными привычками, коллекционирует классические автомобили, обладает сильной аллергией на клубнику. Окей. Интересно, в этом мире школы вообще есть? Нахрена они нужны, если все знания можно просто загрузить в башку и все? Magnifique, because we have a meeting with Colonel Hansen. Now. Moment, please. Good, you made it. We haven't met yet. Name's Murphy. So, this is your celebrated stadium. That's right. Once an EBM and Petrochem monument to bloodsport. Today, a hub for global trade. How very American. The colonel is here already. He is. Waiting for you. Fantastic. Француа, пойдем. This way. Я не думаю, что закон запрещает чипировать школьников. Может, чем тебе учили в школе пригодилась в жизни? Ну, я умею складывать, вычитать, читать буквы. Остальное я не учил. I'm certain we haven't. Oh oui, you love to frequent the bordellos of Paris, no? What? I'm only fucking with you, Murphy. It's a pleasure. Here we are. Our stop. You should expect to have eyes on you all day today. Kurt got a tip. The FIA plans to pull some gonk move. Huh. Is that so? The situation's under control, though. He ordered everyone checked out. No exceptions. Got our people manning the whole stadium. Drone-aided scans providing surveillance support, too. Need you to leave your weapons here. Пулемет, снайпа, автомат. Next, we'll need to run some ID scans. Joke around as we might, get along as we do. Ultimately, this is a place of serious business. You understand? Oui, oui, mon cher.
This here's the heart of our little empire. Tell me, what do you do here? Your operation, precisely. Знакомый робот. Arms trading mostly. Need to start a war? End one? Planning a coup, maybe. We don't ask these questions. And this role is from Night City? Some. But our reach stretches around the globe. Japan, Australia, the Balkans, Lagos, you name it. All right, I'm in position. Preparing our evac route now. Take your time. I need 10 more minutes at least. Not much further now. I couldn't get started earlier without risk of being compromised. And Emmerich, this should go without saying, but stay in character. Good luck. Let's keep moving. We're moving now. Ah, my brother. He talks little. Huh. Noticed and noted. Sometimes I find this creepy. But not you, I hope? Hey, just met the guy. My. A diplomat. Ты что бегаешь по коридору? По помытому куда? A pleasure to see you both. Songbird needs a moment to disarm the device. Which gives us a chance to chat. We are not in a hurry. I'm sure. I hear you're not the type to do anything hastily. Then we have much in common, Colonel. I have heard the same about you. Interesting. I usually hear the exact opposite about myself. So many fear criminals for their weapons, muscles, chrome, but are blind to the mind underneath. A betrayed man, patient for his vengeance. He is dangerous. Changing the subject. Did you enjoy yourselves at the Black Sapphire? My people tell me the games went high stakes. You two left richer and happier, I hope. We had losses, but came out on top in the end. And this brainless prick joined. He lost everything. I remember the prick. He had it coming. The Black Sapphire is my pride and joy. I worked hard to make it the go-to destination for Night City's royalty. Your operation in the stadium is most impressive. Perhaps even more than the ball at the Sapphire. One can't work without the other. To make billions from the arms trade, you have to first line the pockets of the powerful with millions. The stadium is an integral part of my work in Night City. Say, it's been a while since you were last in Night City, hasn't it? Not since Cynosure. Quite right, but we almost flew here some time ago. Emmerich had other business in Night City. My brother is obsessed with cars. He collects them. I say to him how wonderfully pretentious he is. Interesting. And what rare gem brought you halfway around the world? We're waiting. Да хуй его знает, классический. I Надо didn't было mean Porsche, to make наверное, things awkward. выбрать. It was a car owned 911. by some rocker boy, no? Ah, yes. Word that sale got around. Please, I have vodka. Help yourselves. Так, мы не пьем. I'm sure you never put pleasure before business, but I insist. A symbolic drink.
I could not say it better myself. Symbolic, yes. Not very American, I know, but it's a custom my friends in Siberia taught me to love. You have many friends, it seems. Oh, I've visited many places. Forged my fair share of stories, to be sure. Siberia was just one pit stop of many. Oh, you are a well-traveled man. It's easier to count the places I haven't been. I know where to find what no one else has, and who to call to get it. There are two ways to build a strong professional network. One is travel, the other, a prison term. Ah, right. I'd almost forgotten. My friends in Los Santos send their regards. C-Block. Your friends are mistaken, I think. Are you sure? You spent 2 years in that prison, under a false name. That's right, in the VIP wing. But the cockroaches in C-Block don't know who is there. Then forgive me. I must be mistaken. Colonel, may I see your knife? By all means. It's a traditional Yakut hunting knife. You see, I spent some time in the Philippines. I've had a keen eye for fine blades since. Fascinating. Such a rare thing. By the way, Amaric, I asked around a bit doing my due diligence. They tell me you worked at Petrochem 3 years ago. Corporations rarely let your caliber talent slip through their fingers. How did you wriggle out of the contract? All change in the corporate world is affected with money. I could afford it. A convenient answer. Generic, uninspired, and almost definitely untrue. Given when this was, I'm amazed you claim to have any memory of it at all. В смысле? Но 3 года назад же был 74-й. I thought our collaboration was built on trust. Работал же, нет? I was sorely mistaken. Right. On trust. Он типа работал в Петрохиме. I'd be fooled so easily. Блять. A regrettable miscalculation. What the fuck? Он не помнит, но он же... Чё за дичь? Он же работал там... Ладно. Видимо, что-то я, значит, не так. We are not in a hurry. I'm sure. I hear you're not the type to do anything hastily. Then we have much in common, Colonel. I have heard... no, a bit... We had lost... Your upper... My brother? Perhaps you know this man, Grayson? He wanted to sell me a classic Porsche, once owned by a famous American rocker boy. Everyone knows Grayson, and this rock star. Yeah, I remember hearing about this sale. Well, it fell apart. Grayson was a fool. He weaseled out in the final hour. Please, I have vodka. Help yourselves. I'm sure you never put pleasure before business, but I insist. A symbolic drink. I could not say it better myself. Symbolic, yes. Not very American, I know, but it's a custom my friends in Siberia taught me to love. You have many... Ah, right. I'd almost forgot. Colonel, you see... By the way, Amaric,
Colonel, this may be difficult to believe, but I do not remember. I store my memories in external databanks. My databanks from that time was stolen. Forgive me, I would like to answer, but I cannot. Please, it's no problem. Ah, Somi. We can begin. The mainframe is ready. You remember the terms. One of you feeds in the access codes, the other stays with me. Ooh, I volunteer to stay. To work, then. Follow me. Капец ты киборг, конечно. Ты. Ля, вообще. Жесть. As agreed, you'll see the payments hit your account today. While you were waiting, I ran some initial diagnostics. The mainframe is prepped and linked with our systems. She's ready to go. You know, he created this lab especially for the occasion. Tens of millions of eddies invested for your visit alone. That's Kurt for you. I have a plan in place for once we secure the neural matrix. I'll hack the local net, override its defense systems, turn the whole stadium hostile. We'll slip out in the chaos. But how many would die? They'll die so we can survive. Live. I managed to simulate the mainframe's native environment, the bunker. It'll be ready for the access codes in a moment. Listen, V. All hell breaks loose in 2 minutes. When Hansen flatlines, we haul ass. I'll block access to this room. Alex and Reed are minimizing risk and exfilling early via the route. Here she is, in all her glory. Oh, and don't worry about us. Got that sorted already. Check stadium blueprints, know which way to run. So, shall we? No turning back now. Nope. But we're in this together. I am ready. Linked. Connection quality. 1,000th of the decimal. It'll have to do. Then in we go. Actuating the mainframe. Hansen suspects something, just hasn't caught on yet. Soon it won't matter. So I see. It's responding. Stay sharp. Almost open for input. Pete, thank you. Really. Thank you for being here. Just a little more. Okay, your turn. It's ready for the access codes. Так, можно сохраниться? Нет. Помочь Риду схватить Сойку. Или помочь Сойке сбежать. Блять. Я выберу вариант помочь Риду схватить Сойку. Relax, Somi. We're almost there. Home stretch. Mm-hmm. The neural matrix. Kurt, we have a problem. No, I can handle the one down here. Really expected this to work? Сука! Она предала нас. Somi! You don't know what you're doing. Oh, but I do know me. Doing what I have to survive. Fuck. What? What? It's
Ты смотри, какая мышь! Why? Why are you doing this? Потому что ты мышь. I trust Reed when he says he can help you. And honestly, Nothing. you should too. You understand nothing. Two-faced. Ah! Ah! What the hell's going on? You killed Alex. No, V. You did. Her death, all this, is on you. What the fuck? Ты чё, тварь, я иду. Holy shit. Джонни, Feels лови ее. Like I fell down an elevator shaft. And you Everyone to the lab! had it Shut easy. down that door! Felt like I shattered into a million pieces. In the same instant, got put back together. You could make you go psycho. Well, it did hurt. My Hold head. the sapphire for support! Come on, get that fucking thing open! So me. She fought back. Reached past the black wall. What happened? Lost control. Move it, move it! Alex is gone. Alex. Побухали с Алекс напоследок. Fucking shite. Все еще 10 из 10? Ну, хорошая, да. Так. Ой. Come out and play, you little cunt! What a way to go. Sounds like a fat load of nothing. Maybe it was nothing. Здравствуйте. Grab your gear, don't forget.
Прятаться возле взрывных баллонов. Такая себе идея, конечно. Хотел посмотреть, если будет с вами помочь. Да, я перепройти тоже хочу попробовать. Мне самому интересно. Посмотрим, наверное. Pay me back in blood! Foes better than you have tried to kill me. Really believe you had a chance? Anyone come this close before? Как тут залез-то, алло? What the fuck? Big fucking mistake, prick! Жесткий.
Ай, блядь. Now it's just us. You can't handle this! Бежим. Now it's just us. Now it's just us. Бежим. You can't handle The this. fuck. Бежим. Big fucking mistake, prick! Бежим. Бежим. Stronger fighters have tried and failed. Да ёб твою мать. Бежим. Now it's just us. Бежим. Big fucking mistake, prick!
Now it's just us. И чё? Бежим. Dogtown Alpha Hound. My ass. Thank you, V. That was for Alex. Готов. Драго, спасибо большое за 200 штучек. С точки зрения, когда чтобы стример был рад и добр. Да, стример вообще, ну как бы, вообще ему, ну как бы нормально, да. Спасибо большое. Спасибо огромное, благодарю. Спасибочки. Действовал наверняка. Ну, получается, что да. Получается, да. Кажется, он пошевелился. Не. Действовал наверняка. Down the hall to the left, but careful. Opens up at the end. Not much cover. Elevator on your right. You're almost there. Натворила делов, конечно, мадама. Даже за Майк, 100 тысяч миллионов. спасибо за 100 тысяч миллионов, за 100 тысяч получается. миллионов. Спасибочки за касание. Значит, я так дорого стою. Спасибо. Хорошего вечера всем. Аналогично и взаимно. Спасибо. Спасибо, приятного просмотра. Отдыхаем. Спасибо большое. Мощный пистолет. Это ж этой Алекс, которую она нам дала тогда. Хорошо, не я за рулем. Повезло. Грузовик исчез и появился, опять исчез. Okay. Okay. I need a sit rep. Alex is dead. Songbird is flown. It could still be her in there, or what? Some kind of rabbit AI? Fuck. Reed will find her. A cyber cycle on that scale won't go unnoticed in the city. You're right. Finding her is priority one. Where? Could be anywhere. Best check NCPD scanner for chatter.
If Somi's been spotted, they'll An know. Omega-class target. I repeat, Omega-class target. Max TAC is inbound. Макс Хас, главное, не выехал. Max TAC is on the scene. Stand down. I repeat, stand down. Look, AVs, Max TAC. NC Police. Dogtown? Everybody's willing to make an exception for Max TAC when you got a cyber psycho on your doorstep. They're looking for Somi. We're following him. Max Tech? Don't tell me you mean to fight him. No, but we need to know what's going on. Target is Omega-class. I repeat, Omega-class target at large. Max TAC is en route. That's her. She's completely Max lost TAC control. in position. Eyes on target. This ain't good. Hold your fire. Target exhibiting strange behavior. Заломали. She's on the ground. Appears to be unconscious. Target secured. There's one thing left for us to do. Madam President, I have news. Tell me. We're burned, for now at least. The Songbird is in NC police custody. I have no sway with the city government. This is your problem to fix, Reed. Understood. I'll get her to Langley. And remember, I want her alive. Langley? Thought the plan was to ask a few questions. Help her get home. Well, pretty tough to talk the way she is now. Weren't you paying attention? Чуть-чуть There is заметил, no да. second Самую option. малость Right заметил. now, she belongs in federal custody. They can still help her, and you. So, what do we do now? We get to work. Get on the hollow. I'll do the same. We make calls to whoever comes to Шмель mind. берет. Дополнение отличное. Find us a net runner you trust. One who's capable of getting inside NCPD systems. You're in luck. Running the net's what I do. Your field experience is rich and it'll be valuable here. We need a dedicated runner jacked into a full rig. Data forts in their sights, the works. Reed, we'll get her back. I know. Sheesh. Мистеру Хэнсу так подождите. Нужно переодеться в домашнее наконец-то. А смысл глядеть другой вариант сейчас? Это, наверное, уже имеет смысл его глядеть после, ну, после прохождения, я так понимаю. Наверное. Просто ж там же, наверное, совсем другое развитие. Я так думаю, я не знаю. Скорее всего, будет совсем другое развитие событий. А у нас остался хотя бы сейф до диалога, интересно. Тут же где-то... Ну-ка, загрузить. Судный день. Ну да, остался вот у нас. Отлично. Ага, да, сейвы есть, если что, можно будет загрузить, переиграть. Сейчас не могу звонить. А почему? Звонить мистеру Хэнсу. Я не могу сейчас позвонить почему-то. Не работает телефон. Интересно, почему?
Сейчас не можете это сделать. Почему я не могу прочитать сообщение? Баг, что ли, какой-то? Как будто бы баг. Типа сообщение пришло, но прочитать я его не могу. Странно, а если подождать? До утра. Может, мы в зоне, где бесила сойка. Да хуй его знает, может быть, но не думаю. Мы еще как будто бы в бою до сих пор, понимаешь? У нас он бой написано на радаре. Но боя никакого нет. Сейчас мы не в бою, кстати. Ну, давайте загрузимся. Думаю, какой-то баг. Но это не точно. Сейчас я подойду чатик. Так, о, работает, смотрите. Надо было пописать просто сходить. Так, мистер Хэнс. Давайте позвоним. Писать на стриме запрещено, думаешь? Heard Netwatch is on the prowl, sniffing around here lately. I'm certain I have no idea what you're talking about. Unfortunately, this thing I know nothing about is a problem for the VDBs. So much so, district power consumption has dropped by half. Voodoo's troubles keeping you up at night? Mr. Hands the altruist. No, disruptions to the status quo keep me up at night. My concern grows when the seeds of chaos are sown. It's bad for business. Hands, hey, my turn. I got a job for you this time. You for me. Peculiar. Next MaxTac prisoner transport to Los Padres. Need to know the convoy's route. MaxTac. Prisoner. Los Padres. Interesting. Stakes too high for comfort? Can always find help elsewhere. Did I say they were? I have a contact. One capable of extracting the information you require. For the right price. 15,000. Non-negotiable. Still interested? Sipping the heads your way now. And I expect results, Hands. Transfer received. I'm sending the coordinates. Be there in... bear with me. 10 hours. The data shard will be waiting. Encrypted, naturally. Accessible to you based on biometric identification. Oh, and do your utmost not to make a mess of this, V. I despise cleaning up after others. Как получится. Thanks. Later, Hands. Так, встретиться через
10 часов в Кабуки. 4 километра, ебутся коты. Окей. Ближайший fast travel у нас где? Есть, кстати, пара побочек еще. Ну да ладно. Пойдемте по сюжету. Как дополнение? Нормально. Я же тебе уже ответил. Дополнение хорошее. Ответь еще раз, ответил еще раз даже. Мне нравится. А я не слышал? А зря. Так. Не, дополнение мне нравится. Прям, ну, прям отлично. Такое драйвовое, движовое, сюжет интересный, такой закрученный. Прикольно, да. Ну и не без багов, конечно, но в целом нормально. Играется приятно. Представляю, как выглядит 4 километра и высоты ты идешь, а они вдоль дороги. Все эти 4 километра, да? Эс. Так, а нам тут надо... Как это? Ага. О, сюда. Блин, ночной Найт-Сити, это, конечно, 10 из 10. Nothing to do but wait. Стрельбу изменили. Ну, я не помню, какая она была. И тем более я играл на клавомыши, а сейчас играю с геймпада. Стрелять очень приятно. С геймпада, по крайней мере. Так, позволь дать тебе совет, соблюдай осторожность, особенно сейчас. Псы Хансена остались без хозяина и уже приготовились сцепиться в горло друг другу. Чужакам, которые привлекут их внимание, тоже придется несладко. Твой запрос выполнен, Йоко все упаковал и ждет тебя. Ты узнаешь где. Удачи. Хорошо, скоро буду. V, it's been quite some time. What can I do for you? Я тебя вообще не помню. Так. Listen, Yoko. Hands tell you I'd swing by. It's about a gig. Oh, so it is you he meant. This day just got more interesting. First, I'll need confirmation our mutual acquaintance, in fact, sent you. Then we can talk. Connect here. I'll verify through biometric scan. This necessary? Really? We know each other. Are you certain? This is Night City, V. No one can say they truly know another. So no more whining. This has to happen anyway for the data decryption. Okay, have at it. Decryption will take a moment. Apologies. But it's necessary for a job of this caliber. Well, V? I didn't expect us to work together again. How is your running? Polishing your skills? Not one to brag, but pretty damn good if I say so myself. Yet not good enough for you to dig into certain records for a certain person, huh? Ouch. Below the belt, Yoko. Right? With the formalities done, let's begin. All you need is here.
Just so you know, gathering it wasn't easy. The MaxTac data fortress is a labyrinth and a panopticon combined. Every node you pass attracts 1,000 unwanted stares. But you managed. You're my hero, Yoko. Wait. Our cooperation need not end here, if you catch my meaning. That is, if you plan to do what I think with this data. Interested? Maybe. Now, strict hypothetical. What you think I aim to do? Let's suppose you positioned yourself where a certain convoy was to pass. Mm-hmm. And? And let's suppose you were either prepared or insane enough to eliminate the guards of the convoy. Hot or cold? Не находил, по-моему. Я не помню, уже не находил. Let me guess. You're interested in the, human cargo? No, but I assume you are. Our mutual friend would offer additional thanks for the windfall that would result from this. If you would be so kind and send us the coordinates of the location where you deal with your problem. You after MaxTac gear, is that it? Get there before anyone else does? You would only need to send the coordinates. Give it a shot, but no promises. I need the coordinates, nothing more. In return, I guarantee a generous reward. Good luck. Спасибо. Так, погнали. Найс. Второй уровень. Я не знал, да что он тут есть. Блять. Совтыкал. Есть чекпоинт? Блять, нет. Найс. На ворон сверху, я думаю, лучше не прыгать, да?
Было бы прикольно, если бы тут тоже был гринт, кстати. Знаешь, такое типа. Изи. Какой тут уровень, интересно. Было близко. Все, сначала. Типа вроде это первый уровень, но тут вороны. Ворон не было в начале. Это 2-1 пошел уже. Хуя тут. Бля. Nice try. Ей, третье место. Барбоса на втором. Зирачел. Зирачел. На первом. Ну ладно, нормально. Где Тусен? Откуда я знаю? Десайдер здорово. Давно не виделись, успел расстаться с девушкой, антиперспективную работу, переехать за 1500 километров, вместо встречи с Тёмой изменить нельзя.
Ну так и правильно. Зачем? Если можно не менять, зачем менять? You know that data's cause enough for Max Tack to Max murder. They'll have to get in line. Touche. Alrighty. Let's get Reed's super spy peepers on this. See where it leads. Так. Отправляю данные посылки, которые повезут вас по адрес. Их достала одна надежная нетранерша. Смотрю, до связи. Окей, посмотри, конечно, значит. Вкусно пахнет. Так, я посмотрел. Неплохая работа. И данных не хватает, но мы справимся. У нас есть приблизительный состав охраны и, самое главное, маршрут движения конвоя. Пора действовать. Я связался с кое-кем, чтобы подвезли на оборудование, помогли устроить засаду. Макс так будет проезжать мимо старого отеля. Предлагаю встретиться около него и обсудить подробности. Окей? Скоро буду. Да, скоро, давай. Well, what do we have here? Извините. Кстати, до заполнения полоски осталось всего ничего, чат. Ты можешь сделать это только сегодня, только сейчас. Можешь не только сегодня, можешь не только сейчас. Вообще в любой момент можешь, на самом деле, по факту. Ну ладно. Так, а тут... а что я сделаю? Ну и все. Так, вот здесь пошли. Тут у нас и тайник, и задание побочное. Погнали, сходим. Faster we raise the scratch, faster we get the fuck out of here. Get the fuck. По-любому я не упаду, блядь. Mr. Hands, if you've ever thought of starting a family, I would advise you to think twice. See, my client Michael Maldonado did not, and had a son that seems to cause him oh so much woe indeed. The matter's a rather delicate one. Michael wants to talk it over in person with you, and you alone. I favor clients with fewer question marks over their heads, but Maldonado offered extra. Thus, an exception was made. I'd like you to see him, see what this is about. Details attached. Меня интересует тайник. Найти тайник фигуриста под иглой, ввести код. -4. Fuck, it's hurts. Goddamn ripper quacks. Его где-то тут надо искать. Anderson's clinic, huh? That's brave. Hey, Mikey, this piece of old scrap ate my eddies again. Здесь. Can't play like this, man. When you finally gonna fix it? They just yes, sir. Да тут прям это не маленький район поисков на самом деле. Ввести код. Еще надо такую штучку, куда можно код ввести.
может быть, вот тут. Если бы они убили Пако, он бы тут и висел, кстати. Понял. You there? How about a quick game? Да, я только оттуда, мужичок, спасибо. Так, где же тайничок-то? Интересно. Под иглой. Под иглой надо искать. Вот что. Надо искать сначала иглу, получается, да? Что такое игла вообще? Ну, типа, может, это местная локация, скажем так. Вся называется игла, потому что я уже обошел все магазины. Местную контру играл, ну, а есть? Нет, я играл только в плотву. Я думаю, больше ничего нет. Блин, он не мог поточнее, как бы, назвать место тайника. Ты этот тайник не видел? No estoy de humor. Давайте думать, блядь, подсказывайте. Чё вы мозги ебете? Подскажите, как, блядь, сделать это. Автомат для удовлетворения спонтанных желаний. Ну это иди. А, вот, смотрите, нашел. Это все-таки он. Так, 9, 4, 1, 2, 2, 9. Окей, открывай. $8000. Второй взнос. Найс. Так. Игла сверху на синем плакате. Вот это типа, да. Да. Так. Где у нас тут задание? Час смятения. Нет. С тяжелым сердцем, да? Тип заказа неизвестен. Просьба Майкла Мальдонадо. Задача, на первый взгляд, простая, но в то же время требующая деликатного выполнения. Майкл Мальдонадо получил от жизни 2 подарка, которые часто идут в наборе. Сына и большую проблему. Он хочет лично сообщить тебе, в чем именно ему требуется помощь. Я могу только сказать, что за беспокойство он хочет заплатить тебе и мне. Удивительно щедро. Загляни к нему и разузнай побольше. Майкл держит магазин. 400 тысяч на полноценные трусы нет. Ну вот хотя бы на лоскутик в 1 сантиметр. Лоскутик — это персонаж такой из Dark Souls. 1 сантиметр — это размер моего... Ладно, давайте об этом я умолчу. Спасибо, Милки, большущее тебе за донейшн. Благодарю. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Так вот, загляни к нему и разузнай побольше. Майкл держит магазин, который не хочет покидать ни на минуту. Как ты знаешь, обычно те, кому надо немного больше всего, боятся потерять то, что имеют. Майкл Мальдонадо, разнорабочий, это что-то человек, который нам в игры предлагал, по-моему, только что поиграть, нет? Так, которому всю жизнь не везло с работой. Много лет назад, устроившись механиком в отдел обслуживания Ави в Милитеке,
Майкл подумал, что его американская мечта наконец-то сбылась. Крест на его мыслях поставила случайность. При ремонте Майкл совершил ошибку, которая стала причиной авиакатастрофы. Его заставили заплатить за лечение парализованного пилота, а потом уволили. После чего он переехал в Хейвуд и открыл автомастерскую. Но вскоре обанкротился. Начался период запоя, который лишь изредка прерывался подработкой вроде уборки мегабашен и охраны парковок. Наконец, жена Майкла решила, что с нее хватит, забрала сына и исчезла. Это стало переломным моментом. Майкл занял денег у знакомого, уехал в пёсий город и открыл там салон с игровыми автоматами. Да, это он. Им владела уверенность, что в этот раз у него все получится. Пойдемте. Попытаемся найти Майкла. Ну, собственно, что его искать? Вот он, блядь. А как тут? Вот тут можно, да, поиграть? Ладно, видимо, потом. Michael Maldonado? I'm V. Hand V. said you needed a, well, hand with something. Oh, it's you. Over here. Let's talk. Over here. Ебать, ну, конечно, Glad you could make it. Да. Fixer said you can turn around even the most hopeless of cases. How hopeless we talking? It's about my son, Eric. Boy runs a motorcycle repair shop in Haywood. Totally legit operation. Taxes, permits, you name it. But this DA, Georgina Zembinski, she needs her pound of flesh. Wants to turn him into an example. That's where you come in. First things first. This DA, Zembinski. What's her deal? She's as crooked as they come, like everyone else in Night City. Zembinski said she's after some Valentino kingpin. Hector Sacristan was the name, I think. What's Eric got to do with it? Word is he knows Sacristan. Has heaps of dirt that could bring him down. But for that, she needs Eric behind bars. So, she forced me to testify. Now I need you to make it go away. Tell me more about Eric. Лучше Mention he привет. sells two-wheelers. Здорово. Fixes them. Little go-getter owns a repair shop in Haywood now. Yeah. Moved out of Dogtown with his mother years ago. Hardly seen the kid since. Sure your son's who he says he is? Eric? He's too innocent for this town. That's why they're fixing to take him down. You testify against your own son. What kind of father does that? It ain't like you think, okay? I really didn't want to. She showed me her so-called evidence against Eric. Wanted me to corroborate it. It was bullshit, every last word. 2 days later, came back with some badge. Beat the shit out of me, threatened worse for Eric. Then they put me in front of a camera and I told them what they wanted to hear. I was fucking scared. Just go talk to her. You know, the way you people do. Eric's a good kid. You get eaten alive in prison. Not if I've got anything to say about it. Gonna find her. Have ourselves a little chat. That's a relief. No hands wouldn't toss me some bush leaguer. You'll find her at the Heavy Hearts Club. Perfect place for plotting and scheming. And you know that how? That's where she invited me for a heart-to-heart. Да. Ну ладно. Нихуя. Тут туда надо идти, да? Ну пойдем. Я думал сюда подъедет, но тут походу пешеходная зона все ж таки. Так. Майкл сообщил мне, что ты собираешься в тяжелые сердца. Напоминаю, что я провожу многие сделки в этом клубе и хотел бы проводить их и дальше. Пожалуйста, воздержись от конфликтов, которые могут кончиться применением оружия. Постараюсь не стрелять первым. Кто бы не выстрелил первым, исход будет один. Отнесись к делу серьезно, Ви. Пробуем. Как патч 2.0, есть смысл ради него качать 100 гигов? Да, есть, определенно.
Ну, приехали. Найс. Oui, on va vivre la vie jambe foot vle. Ou c'est yon envahissé. Чё, блядь? Охуел. Избегать перестрелки в клубе. Ну, мы еще не вошли в клуб, да? Чисто технически. Вот, да. Так. Выяснить, где находится Джорджина Зембинский. А чё, музыки у вас тут нет, пацаны? Вам норм, да, тут тусить без музыки? Ладно. Так, мы пойдем бармена спросим. Looking for a customer of yours. DA Georgina Zembinski. Know her? Can't say I do. But if she's some kind of big shot, probably find her in the booth. Have to ask Jack, though. And him you'll find in the can. As in, like, the shitter? That can? Mm-hmm. Where he does his biz. Where the magic happens. Magic? Maybe he'll know her. Okay. Thanks. Пошли в щитер. We need to go to щитер. Встроенная музыка в ушах. Ну, кстати, удобно. У каждого своя, да? Что там, очередь? Не кури. Вот и правильно, пиздуй отсюда. Так, restroom. Listen, Jack. That Biotechnica suit's supposed to come tomorrow. You know, sunflower guy. Oh, Laurie, sweetheart. I feel you. Something to numb the pain? Yeah. I'll take 3, you know what? Ой, помешал тут, извините. Hey, what's good? Looking for something? Да так. Jack, right? Heard you're cozy with them gilded folk upstairs. Need a word with a certain dame. Oh, Javier now? Well then, ask away. Georgina Zembinski, Night City DA. Ring any bells? Nah. I could call upstairs and ask. You do that. Oh, slow down. Times it isn't all that jazz. Да понятно. Do you know what I'm saying? Know a few suppliers in NC. Not to mention Chum's working doors for the city's primus clubs. Want to expand your enterprise? Or you content slinging dope in this dump for the rest of your life? Huh. Offer's tempting. Fine. Keep your ads. I'll consider it an investment in my Паклы future. постричь можно? Конечно, можно, Толик. Но вот попросили пока не делать это, окей? Hey, baby. I'm looking for a client of ours. Georgina Zembinski. Yeah. Right. Okay, thanks. My girl saw her. Say she's schmoozing with some heavy hitters. Booth 4. Booth 4. I'll check it out. Thanks. Hello, Georgina Zembinski. Careful with that one. Lawyers are not to be trusted. There any kinds of people worthy of your trust? Of course. Sound technicians. VIP room 4. Motherfucker. Толик завистливый. Let go of me. What gives you the right? Сюда еще и попади, попробуй. You're done here. Finished. I'll make damn sure of it. What happened? Hell does it look like? Shitbags threw me out of VIP. Shithead bouncers don't know who they're dealing with.
They're gonna throw me out? Me? Why'd they kick you out? Well, some loser wouldn't stop bothering me, so I bashed his head against the bar a little too hard. Said I was sorry, and I was. Doesn't give security the right to ride me so hard. Can't you, I don't know, straighten it out somehow? Oh, I'll straighten it out all right. Next time I see the manager, I'll have those fuckers fired. Did my fair share of VIP treatment. Bouncers get it wrong sometimes. Just go there, tell them who you are. Bound to get an apology at least. You some kind of shrink now? Work for me is all I'm saying. Bullshit! So why don't you waltz in behind the bar and have them carry your VIP ass upstairs? Cause I'm done dealing with those Neanderthals. Now somebody get me a fucking drink! Да. Уж. А тут уже нельзя просто так, да, перемещаться. Ну, потому что я, наверное, немножечко не VIP. Просто пи. Эй, ну она будет взламываться сегодня, нет? Girl, please. Нам нужна room 4. Blaine refused to buy from that bloodsucker. At least that bloodsucker's pushing the real deal. Room Not that 4 у laundry нас. detergent you always carry around. It's about the quality, baby. А где же 4? Тут, видимо. I have received word from San Francisco. My boss has agreed. We will build the whole arcology. You understand what this means? We will be kings of real estate along the coast. Consider yourself set for I don't life. talk to people I don't know. No, the Heavy Hearts is an enterprising atmosphere. I knew we Looking would for reach an Georgina Zimbinski. She around? Perhaps. That depends who you are. Name's V. Got fresh evidence for a case she's building. Important I hand it to her personally. Well, well, Georgina Zimbinski getting the good folk in Night City to help her in her fight for justice. You'll find her in booth 6. Thanks, fellas. Вообще, я бы, наверное, сохранился, может быть, до ну, потому что музыки-то нет. Должна быть, а ее нет. А без музыки как-то странно. Музыки, кстати, все еще нет. Ладно. Какая судьба, значит. Don't like this at all. Don't make trouble. Be trouble. Where there's smoke, there's fire. Так, где тут 6-я кабинка? Это 5-я. Area secure. Верда Фок из 6-я тогда. За музыку плати еще 60 бачей. Не хочу, у меня нету.
Так, вот эту я зря отвлек. Don't make trouble. Be trouble. But there's smoke. This virus. Шестая, наверное, вон там где-нибудь, да? Should really lay off glitter. За музыка появилась. Почему не загружается, кстати? Я надеялся проскочить. Это сайд-квест, да? Hey, you there. Yes, I'm talking to you. Are you getting what you want out of life? Let me guess. Food from a tube, rusty water from the tap, another murder outside your bedroom window. But what if you could leave all that behind? Far, far behind when you begin your journey to the final Могу дверь, frontier. кстати. Это открыть. Send the word space to 72999 for a chance to win a 1-week getaway for 2 at 10 casinos, 5 pools. What? Huh? Думаю, если мы закосплеим киберпсиха, нас отсюда эвакуируют так же, как того мужичка, пинками под жепу. Поэтому лучше не надо. Да, блядь, ты ебал там. Лзоска ты наш. А тут вот еще сидит, да, господи. Пойдем так попробуем. Who's that? Who the fuck is it? Иди посмотри. Стена. Ну ладно. Может, то, наверное, может какая-нибудь там стена с двойным этим, знаешь, ну типа зеркало. Можно включить, что можно. Keep out. Это суперсекретная дверь, понятно, но типа открыть ее можно либо там, либо, ага, возле этого чувачка. Давайте попробуем. Конечно, работа 77-й. Мужик, ну ты смотри, в общем, я тебе показываю один раз.
И оп, готово. Здравствуйте. Runa nail, Sacristan. We'll need something incriminating. Airtight. We're working on it. Boys are putting together a testimony. Обчистили. One witness might not seal the deal. That's why I have 2 more meetings lined up today. And me? You'll hit the stacks. Make contact with Esteban. Passing you the location and some operational funds. Молодые люди, прерываю вас немножечко, да? Извините нахрен, пожалуйста. Georgina Zimbinski? Need to talk to you about Michael Maldonado. That drunk? What about him? Claims he was forced to testify against his son. Need you to wipe it. He wants me to... That cowardly two-faced sack of shit. See? Told you he couldn't be trusted. What exactly did he tell you? Your goon here forced Mike Maldonado to testify. I think he means you, Hank. Did you do any shock therapy on Mr. Maldonado recently? Yeah, like I don't got better things to do. Kidnapping, extortion, arson, armed robbery. Guess whose rap sheet that is? Eric Maldonado is textbook ganger scum. He belongs in prison. We just needed someone to help him get there. His father, Michael, didn't think twice about choosing Eddie's over his low-life son. Who's Hector Sacristan? One of the Valentino's top men. Narco-millionaire, serial murderer. 2 years I've been after him. Eric Maldonado, he's the last domino. But if I want to use him, I need him behind bars. Они вроде не брешут, да? It's Mike's word against yours. Unlike mine, his is worthless. Maldonado doesn't care about his son. He's scared Eric will find out it was his old man who snitched on him. Of course, I can make it so that never happens. I'm listening. Why don't you watch Michael's testimony first? Witness the truth yourself. Давай. О, блядь. Секреты какие тут Final ебаные. question. On May 16th of last year, Eric Maldonado contacted you by holocall. Кстати, он не выглядит During избитым. your conversation, he admitted that Hector Sacristan shot and killed Marcos Ferreira. He also stated that Sacristan ordered Ferreira's body to be dumped in the Coronado Bay. Can you confirm this is what Eric told you? Yes. Yes, I confirm. Excellent, thank you. That will be all. Michael didn't bat an eye when he accepted payment for that testimony. Real entrepreneur. I'll cut right to the chase. I'm offering to anonymize Michael's testimony. Eric will never be the wiser. And if I refuse? Wouldn't advise it. Wouldn't be, safe for you. Fine, deal. Don't trust you, but that goes double for Mike. And done. Testimony's anonymous now. Your client can sleep easy. Ah, well then. Everyone wins. Except for Eric, of course. As long as my client's happy. We're done. Now leave. Спасибо. Выйти можно через парадный. Привет, жестокий. Нет, ладно. Ой, куда я зашел? В писательную комнату. Нам туда не надо. Ют за из личных обид или, лучше сказать, побуждение считается как превышение массовых полномочий. Если платный, то нет. They fucking zeroed him. He might have been an asshole, but he was our asshole. God damn it. Бурная буря, хуя. Или что? Или просто освещение упоролось. Так, вернуться к Майку. Он тут рядом.
Оно, наверное, из-за бури и упарывалось освещение при загрузках, получается. V, how'd it go? Am I finally gonna get a good night's sleep? Spoke to the DA. Scrubbed your name and data from your testimony. Wait, what? That's not what... She was supposed to delete it. Forget about your payment. This wasn't part of the deal. We both know not in any of that scratch is yours, Mikey. So? What did that bitch say? Everything. And more. But don't fret. Your secret's safe with me. My silence, on the other hand, doesn't come cheap. Shut up and pay. Tired of just looking at you. Сюда. Just go. Nice. Разрулено. Yeah. Так, и есть еще последний сайт-квест от мистера Хэнса. I just got off the hollow with Mr. Maldonado. He was most certainly not pleased. You acted with discretion. In my book, that's of utmost importance. Closing the gig. Ну и отлично. И еще 6 косарей. Все остались довольны, в принципе, все. Ну, почти все, ладно. Почти. Так, ластовый заказ у нас. Это что же, да, его? Ну да. 9 из 10, вот 10. Хитрый привет. Халутхири. Залези. На. Найс. Не залезет. А тут. Ладно, придется обойти 2 метра. Кроме Ви, Ви бабки получил, норм, что еще надо? Где там наша супер мега модная тачка? Что-то на японском. Бричка такая. У меня музыка сломалась в игре. Что за дела? Что за нахер? В машине нет, видите? Надо, видимо, перезаходить в игру. Громкость радио, громкость музыки. Ладно, забей. Сюда, да? What the fuck? Че, блять, происходит? Дальше пешком, по идее. Мад Макс, не знаю, может и подъедет. So I was having a drink, eating locust pepperoni pizza, watching Watson Horror. Oh my God! Ah! Здорово, привет, пацан. I'm gonna be a punk. Бегущий по лезвию, вторая часть, ага, реально. Да блин, что за хрень? Давайте перезайду в игру, музыка сломалась. Сейчас будет синхронизация, правда, наверное, полдня в Гоге. Ну ладно.
тут что-то как-то, ну, тупо. Может, и не поможет, конечно, who knows. Блин, синхронизация что такая долгая была, это жесть вообще, жесть. Мне кажется, или у тебя комп уже слегка упарывается от киберпанка. Да, комп-то норм. А вот киберпанк упоротый, это его нормальное состояние. Ну, не бывает без косяков. Можно без вот этой синхронизации? Пожалуйста. Я не могу запускать. Настройки. Как тут вообще выключить эту синхронизацию? Можно как-то сохранить авторизацию. Так. Хрен его знает. Функции игры. А вот облачные сохранения, да? Автоматическое обновление. Вот облачное сохранение выкл. А тут вот так что долго грузится. Это пипец. Cyberpunk на Unity, не знаю. Не, Cyberpunk же там свой движок у них какой-то, да. Red Engine какой-то или что-то типа того. Так, все, играть. Сейчас, возможно, 2 раза? Нет, 2 раза нет. Хотя, может, и запустится 2 раза игра, не знаю. Надеюсь, что нет. Модифицированный движок от первого Ведьмака. Первый Ведьмак делали на движке вообще Neverwinter или что-то такое. То есть там BioWare'овский вообще какой-то движок был, если я не ошибаюсь. Здесь что-то есть. My dear V, how would you like to do a good deed? Earn a quick Euro buck over what you usually earn. A piece of hot lead in the gut. Ну, я не помню, то ли Neverwinter, то ли... Ну, что-то такое. Ну, понятно, модифицированный какой-нибудь там движок может. Но вроде бы вот... Или второго Neverwinter, не помню. Погуглите, может, я все ошибаюсь. Но что-то я такое где-то, помню, читал. Так, встретиться с заказчицей. Путь к искуплению. Так. Кража. Оружейный завод на верхнем этаже стадиона. Террористов хлебом не корми, только дай бомбы повзрывать, и багровая жатва в этом деле добилась больших успехов, хотя биотехника вряд ли назвала бы большим успехом потерю своих лучших сотрудников. Не знаю, что задумала Нелл Спрингер, но работать на багровую жатву ей надоело. Судя по голосу, девушка сильно подавлена, ее можно понять. Из террористической организации так просто не уволишься. Встретиться с ней на стадионе и обсудите детали. Группировка «Багровая жатва», антикорпоративная организация, сосредоточенная на борьбе с биотехникой. Изначально состояла в основном из фермеров и предпринимателей, связанных с сельскохозяйственной промышленностью Северной Америки.
Представители багровой жатвы требовали отмены ежегодного налога, который биотехника брала за исследование своих сельскохозяйственных культур, тем самым разоряя малые хозяйства и вынуждая их владельцев продавать свои земли. В ответ на мирные протесты биотехника не только подняла цены для фермеров, но и, по слухам, создала вирус, который губил урожаи, выращенные из нелицензионных семян. Отчаявшиеся фермеры начали массово вступать в багровую жатву, и по мере роста организации пикеты перерастали в бунты. Протестующие регулярно нападали на сотрудников биотехники, избивали их и даже убивали. После взрыва бомбы, унесшего жизни десятков ученых в Парижском исследовательском центре, власти всех американских стран объявили багровую жатву террористической группировкой. Многие из тех, кто не был согласен с насильственными методами организации, покинули ее. Их место заняли фанатики, для которых борьба за права фермеров стала оправданием погромов и казней. Несмотря на усилия биотехники, большинство активистов багровой жатвы остается на свободе. Так, Нелл Спрингер, террористка, вступившая в организацию багровая жатва в 2074-м. Нелл провела детство на ферме среди кукурузных полей штата Индиана вместе с 4 старшими братьями и сестрами. После того, как хозяйство обанкротилось, родителям Нелл пришлось продать свои земли биотехнике, девушка переселилась в Найт-Сити. Фонд поддержки детей-фермеров-переселенцев выделил ей компенсацию, которой хватило на оплату университета, поэтому Нелл пошла учиться на химика. Университет, разумеется, был настоящей теплицей революционных инициатив, охотничьими угодьями для вербовщиков из самых разных подозрительных организаций. Когда багровая жатва предложила Нелл вступить в свои ряды, то та не колебалась ни минуты. Она чувствовала себя нужной в большом городе и мучилась угрызениями совести, несмотря на грандиозные успехи в учебе. Ей казалось, что за диплом ей пришлось заплатить жизнью своих родителей. Саботируя работу биотехники, она надеялась искупить вину, но ее представления о подпольной борьбе вскоре столкнулись с суровой реальностью. Where the fuck is she? Что последняя чехова-то Балдура, господи, нам еще там, блядь, немерено проходить. Так, это ж тот самый рынок, откуда мы начинали игру. Так, я так и сделал, молодой человек, да-да-да. Just walk right through you. Turns out I will be staying at the stadium after all. Шо ты? Привет. Nell Springer. Who's asking? Name's V. Fixer sent me. You weren't followed? Хуй её знает. Know how to do my job. Thanks. But you don't know the Crimson Harvest. They're everywhere and nowhere. Did Hands bring you up to speed? Said you want to turn against your terrorist chums, sabotage their evil plans, and save the day. For the love of... We're not terrorists. You got any clue what the Crimson Harvest even stands for? How about putting an end to hunger, starvation? If you believe in what the Crimson Harvest stands for, why shit on their parade? I support their ends, not their means. I never thought we'd start killing people. Things they had me do, I was naive. Probably thought she'd be collecting signatures and making peace protest signs. Naive? Bit of an understatement, that. Spare me the judgment. Didn't hire you to pin my biography. Смотри, как Джонни светится на солнце. Think we better cut to the chase. What's on the shard? One thing at a time, okay? The Crimson Harvest purchased a net nuke from Hansen. It's headed for Europe. Specifically, Biotechnica's HQ in Berlin. You'll make sure that doesn't happen. Jesus. Your bomb won't cause any good old-fashioned destruction? Thought terrorists like to put on a show. Take down a building, whoop-de-fucking-do. Biotechnica just builds a new one.
What you want is the protein. Human casualties. So what do I do? Western part of the stadium used to house a sports therapy center before Hansen turned into an arms factory. Entry code's 1701. Memorize it. It's got assembly lines, warehouses, the works. Part you're interested in is an experimental lab in the old pool. It's where they keep the bomb. Find it, upload the program from this shard. A few days from now, when the bomb's detonated in Berlin, it'll neutralize the virus. Stop its spread. When it's done, I'd like that shard back. Gonna keep it as a souvenir? Can't be too careful. If the Crimson Harvest ever got their hands on it, I'm toast. Is it worth the risk? One botched attack ain't gonna stop your fellow fanatics. Opposite, in fact. Чат забулил, я ливаю. Ясно. I'm doing it for myself. Повод нашел Can't turn ливнуть back себе, time, да, короче? But I can still change what happens here, now. Чат, ты вообще с ним разговаривал? Too long I've sat on my ass agonizing over the shit I've done. That ends today. Sounds like you're trying to atone for something. You done prying? Guess I'll get to work then. Counting on you, V. Боже, блять. Камера 10 раз переключилась. Antarctica is celebrating 10 years today. A wealth of natural resources hidden under the ice has spurred on the continent's I can tell you can use before. I can give you 20 for that. Sea snails, monos. Oh, hi! Back already? Так, будто для того, чтобы тебя тут забурено с кем-то разговаривать. И то такое, да. Now I know where that I came so cheap. What? You mean you're basically Kuroshi? Yep. Fucking ads, day and night. Так, тут мне уже не рады. Попасть со стадиона на оружие не забыл. Only 3 like them in this old city. You'd have to be gonk as hell to try and clep that. I'll be out of this city before they even realize. Tried to ditch Dogtown. Oops. You saw nothing. Ой, здравствуйте. Нам в лифт, я так понимаю, в тот или что, или куда, или как, или кто, или что. Больше некуда. Дверь как бы открывать отсюда не надо, да?
судя по всему. Да нажми уж куда-нибудь, алло. Так. Вот картинка с камер. Так будет проще найти комнату, в которой они держат бомбу. Бомба будет на столе. Вставь чип в разъем и все, больше ничего не трогай. Окей. Welcome to N54 News. I'm Jillian Jordan, and this is the latest from around the world. The Lunarinskaya uranium mine collapse that occurred just outside Novosibirsk in southern Siberia has concluded with a happy ending. 35 miners became trapped deep underground following a high-magnitude earthquake. The miners were able to survive without access to food and fresh water for 2 weeks. Fortunately, after the... Ain't my problem. You shake on a deal with Hanson, you stick to it. Глазастый, конечно, в плане далеко прям видит. What? Huh? То сейчас было бы тут неудобная ситуация, чтобы я его схватил, а тут турелька нечаянно так решила обратно включиться. Я думаю, нам сюда куда-то, скорее всего. Как ее зовут там? Забыл. Че, еще раз фотки глянуть? Да хреново. Не знаю. Бля, какой глазастый там стоит, а? Да и туда наверх. А хотя, может, нам туда и надо, кстати. Там просто какой-то кабинет тоже.
Блин, туда. А тут пиздец, их прям пачка. Как пройти-то? Жалко, что здесь как какой-нибудь Deus Ex и вентиляции нету или типа того, знаете. Было бы, конечно, прикольно. Но тут этот палец стоит, блин, в оба глаза. Вообще никуда не собирается уходить. Чё вон то такое? Огнетушитель. Ain't my problem. You shake on a deal with Hansen, you stick to it. Look, is Hansen taking a dirt nap or is... Because we could all stand to gain here. Джон здесь. Какие-то казармы. Не совсем то, что надо. Ого, 20 надо умения технически, чтобы эту сраную дверь взломать. Рофлишь, что ли? Yes? Uh-huh. Yes, I understand. We handle the hostiles. Of course. Copy that. Тут можно было пройти на самом деле. Да как кто ж знал-то? Сейчас мы брали идем вообще? Я думаю, да. Надеюсь. Еще не знаю, без понятия. Не оно? Нет, это какой-то ган там лежит, да? Да. Капец, тут целая нахрен суперсекретная база с кучей охраны, прочего дерьма. Куда меня несет? Роботы тут всякие сторожевые. Может, наверх надо было там найти производственный цех в старом бассейне. Окей. Хуй его знает, этот бассейн, блядь. Похоже на бассейн. По-моему, это оно, чат. То, что надо. Да-да-да, это вроде оно. Сейчас нас спалят, походу. Не, нормально. Right. Так, Let's see what's here. Nice.
Еще выходить надо как-то. Обратно. Only thing worse than a corpo's a terrorist with a conscience. Except terrorists ain't afraid to dirty their hands. Blame Nell for trying to save innocent people? For having a conscience? If you're gonna declare war on corpse, you'd best be ready for the consequences. Yes, innocent people die. It's the nature of war. Been half a century since your little stunt at Arasaka Tower. Thousands of innocent folks dead, and for what? An even taller tower? It was just the first skirmish in a long war. It's because of spineless cowards like Nell that we hit quicksand. Да, да. Держу в курсе. Все, вливаем отсюда. Думаю, выйти будет несложно. Ладно, выходить тупо, блядь, обратно, как и заходили. Ну, тут, по крайней мере, теперь маршрут нам показывает, каким можно выйти побыстрее. Так, ну я так полагаю, что чел этот никуда тут не делся, да? А, нету. Окей. Ну, вот он стоит. Night City, expect the unexpected. Mr. Stud, all night. Так, уезжаю со стадиона, отправляю новые координаты. Приезжай туда, не забудь щепку. Раскрыли тебя, что ли, или что? Кажется, за мной кто-то следил. Кажется. А Беннон, спасибо за тир 3 подписочку на 25-й месяц. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо за тир 3. Склад. Вообще не сюда хотел, ну ладно, там меня чуть не спалили, поэтому раз уж заглянули, затаримся богатством. Так, у нас перегруз, кстати, ясно. Окей. Розовый пулемет разбираем. Нормально. Все, наконец-то. Изи. Даже не спалились. Нравится. Ну, это было легко. Для такого профессионала, как я. С бонусом на вес нет. А тут же одежда теперь же не влияет, я так понимаю, ни на что, кроме внешнего вида.
Ну, может, какие-то специальные, типа, как бронежилеты, понятно, но в целом же шмотки теперь вроде ни на что не влияет, насколько я понимаю. Ни на какие статы. Могу ошибаться, но вроде бы нет. Так. Привет. Здесь бонус, нет брони. You take care of it? Disarmed. We're in the clear. Quick, hand me the shard. Gotta make tracks. What the? Oops. Shit, the car's hacked. What's going on? Did you sell me out? Just stay calm, okay? We'll figure this out. Mel Stringer, you're under arrest for organizing last year's bombing of a biotechnical lab in Paris. No. This isn't happening. Your bomb killed 32 innocent people. That true? You the one that planted that bomb? I swear on my life, V. I had no idea civilians would die. Out of the vehicle, hands in the air. Not giving myself up. Stay here. 4 against 1, huh? Bring it. Some fucking psychopath threw himself at me. Oh! Oh, come on! Я вообще не думал, что их придется убивать. Я думал, там как-то договориться с ними получится. Упс. Окей. Ну еще. You hit? No, I don't think so. Thanks, V. Could have told me you had more than the Crimson Harvest to worry about. I thought if you found out the truth, you wouldn't help. I'm sorry. I misjudged you. Get out of here and don't come back. I owe you, V. Big time. Don't want anything from you. Sure. I get it. Thanks, V. Fuck you. Chick had potential. Could have gone far. Pains me to see promising careers flushed down the Шони, drain. ты еще мозги мне тут выносишь. От тебя нахер. Так, ну все получается. Мы выполнили все 10 поручений этого чувака, Хэнса этого. I'll have to do some cleaning up. Nevertheless, you saved more people than you killed today. Most importantly, the client is safe and sound. I'm pleased you left me no mess to clean up at the stadium. Those simpletons from Barghest will never know you're right under their noses. Transferring your fee and closing the contract. Давай. Делай. Ну хорошо, вот мы выполнили 10 его заданий. Мистер Хэнс, вижу, кто-то ответственно. Что там? Подошел к работе. Настолько, что в следующем городе не осталось невыполненных заказов. Такое сервис уже вознаграждение. Приходи ко мне, попрощаемся, как положено. Окей, загляну. Ты знаешь, где меня искать. Конечно. Клуба до 2 сколько открывается-то, блять. 7000.
открыто. Что на лавочке посидел, подождал такой. О, музыка починилась. Затянуто. Ну это ж побочки, ты можешь их и не делать. Мне просто было интересно, я сделал. Так-то это ж не обязательно все. Вообще. Ну и побочки такие. Ну, стандартные, в принципе. Парочку было прикольно. Но в целом, ну, вполне себе обычные, ничего особенного. Такие, типа, аморальный выбор, там вот такое. Но в целом. Постелсить, перестрелять, что-нибудь забрать, принести. Такое вот. Я-то спасибо за 35-й месяц. Практически 3 года подписочки уже. Благодарю. Спасибо тебе огромное за поддержку. Ну шо ты? So what's this you got for me? V, you're Dorothy. Dropped into a foreign land. You faced many obstacles and overcome them to see Hansen's Emerald City. Metaphor is esoteric at best. Going anywhere with it? Only toward a happy conclusion. You've labored diligently and earned your reward. Your very own silver slippers. By silver slippers, you mean? A fitting end to our tale. Something that will spirit you home safely. You'll know what I mean when you see what I'm talking about. Soon. Always excited to get a pair of new kicks. Or whatever we're talking about. I do appreciate an open mind. All right, Hans. Enough's enough. Right. Well, your silver slippers await outside. I wish you safe travels, V. It's been interesting, if not to say peculiar. So that's it for our biz together? Who can say? For the time being, it certainly is. Please, no tears. And one last thing. Be wary of witches. The wicked and the good. Until next time, V. Yep. Till then, Hans. Heard Netwatch is on the prowl. Sniffing around here lately. I'm certain I have no idea what you're talking about. Unfortunately, this thing I know nothing about is a problem for the VDBs. So much so, district power consumption has dropped by half. Voodoo's troubles keeping you up at night? Mr. Hans the altruist. No, disruptions to the status quo keep me up at night. My concern grows when the seeds of chaos are sown. It's bad for business. Your undivided attention. Fuck you! Нормально мы его как бы, да, под конец нахамили. Так. Так. Where is my fucking ride? Вот она. Не, ну слушай, крутая коляска, конечно. Ля какая, нихуя себе. Сейчас меня взорвут в ней. Спортер 7 стерлинг. 537 лошадей. Ничего себе. 4 тонны, блядь. Зверь. Машина зверь. Бля, тут лухари. Жесть. Все, погнали по сюжету. Мощно. Но неуправляемо. Вообще неуправляемо, лол.
in our fair district, are you? Hey, yeah. We should talk. Face to face. Nova, heavy hearts, here I come. And don't drag your feet. You won't be disappointed. My, aren't we confident today? Наверное, он такой сейчас придет. Точнее, я приду, он скажет, я не договорил. Чем опять электричество выключили? Ну, он типа теперь не хочет в свете определенных событий. Извините, дамы, я тут как бы, ну вот. Dogtown without the Colonel. Can't hardly imagine it. Oh, please, brother. He a common thug. Not even that. Not no more. Ну как умел, да. Ты чё, пересел? Я тебя еле нашел, чел. I lacked the time to brew tea. My apologies. It's cool. Not here for tea. What's the word? Не думал, что так быстро придут. No ordinary job, to be sure. Dogtown's future hangs in the balance. Kurt Hansen, a man of many hats. A criminal, dog of war. To mine eye, an entrepreneur. And business suffocates in a vacuum. Vultures circle the Colonel's corpse already. The enterprise he built must choose a new leader. We will make certain they choose correctly. The shard, please insert it. Uh-huh. Why is it we care? I take the long view of Dogtown's well-being. You care for short-term profit. Should Dogtown drown in blood, neither is achievable. Let me guess. Got a successor all lined up, don't you? Lieutenant Colonel Bennett, one of Hansen's most loyal, commands respect, is capable of rallying a strong base. The logical choice, this gentleman soldier. Alas, he has competition, a man named Yago. He's starting from a lower rung, but has high aspirations. He's already begun seeking outside support from the Voodoo Boys. You will meet with Yago, you will convince him to back down. What's Bennett's story? Ex-Marine, took part in Operation Midnight Storm. He never questioned orders, didn't serve for glory or medals, loyal from start to finish. Yago not up to snuff? Why? He's an accountant, no soldier. Kept Hansen's books for him. V, you don't win hearts by counting numbers. Okay, I'll handle that. No, you won't. But Aguilar will. You lost me. Hansen remained on top because he had the contacts to stay afloat. Most important among them was a Cuban cartel. Enter Aguilar, a merc assassin from Havana, a living legend. Every time someone in Havana lights a cigar, Aguilar extinguishes a life somewhere around the globe. I'm lucky to have his behavioral imprint on hand. You're lucky to have experience with the tech already. Merc assassin, huh? Color me curious. Anything else I ought to know? Real name, unknown. Body count, unknown. Conservative estimates put it in the dozens. Per continent. Rumors, perhaps. But rumors often make for crowning arguments in negotiation. Let me summarize. Need me to assume Aguilar's identity... Have a chat with Yago. Talk him out of any silly ideas he might have. Child's play. Okay, all's crystal. I prepared a shard with helpful intelligence.
Also a weapon, the same Aguilar uses. Help yourself to both. Mm-hmm. Interesting piece of iron. Custom made. A unique and highly persuasive tool. Time to kick the tires, V. Suit up and take the imprint for a whirl. Suit up! Костюм Агилара. А ну-ка. Сори. Серьезно, молодочек, конечно. Так, где у вас тут зеркало? Спасибо, спасибо, чат, спасибо. Это потому что полоска не заполнена до конца, там осталось 3%, чат, 3%. Seriously, Hans? Making me your guinea pig for untested tech? Thought you valued your well-being more than that. Better than expected, V. Or rather, Aguilar. You'll make a strong impression on Yago, too. A trusted source tells me he's to meet soon with a delegation of the Dogtown Voodoos. I'll forward the coordinates. Okay. I care not at all for how you handle the Gangoons. As you will. I have only one request. Yago withdraws his candidacy. Я думаю, постреляем в этом квесте. Once you've shown him reason, call me. Ну, то есть, красться не буду сильно. My district's future is riding on this. Пофайтимся. Don't worry, won't disappoint. Ну, если это That is the hope. Раз он сказал I don't care, то как бы, наверное, ему don't care. Все ж таки получается. Как бы. Но этот квест нам бы, наверное... А хотя, я не знаю, дал бы он нам этот квест, если бы мы не выполнили все его вот эти... Ну, наверное, да, я думаю, дал. Я думаю, скорее всего, этот квест все равно появился бы. Типа идет как какой-то сюжетный плюс-минус. Просто касается не основного сюжета, а района в целом. Он как побочка, да, но типа... Вот. Щел, блядь. Вот так, резко меня высадили. Таня, спасибо за рейдик. Что мы там прошли, не? Спасибочки. Time to go Cuban. Hell yeah. Найти способ избавиться от вудуистов. У нас есть способ. Бегали по заданиям в виде Джека-потрошителя. По зданию. Добрый день, молодые люди. Je m'appelle
I have good news. We will talk. I will not shed your blood. A very good deal. Там видно еще что-нибудь, брат? Мой фут avec-tu? Ma foot Ну, оно, в общем, к тому и шло. Изи. Gotta wait for the man. Сидят тут, понимаешь, жуют. Out in the open? Ah, want a face-off, do ya? Aguilar, you saucy senor. Конечно. Шо там? А. Едет. Джонни, не пались, главное. Они видят тебя? Нет. There they are. Gonk's got no clue what's coming. Think I'm gonna shed a tear. Добрый день, молодые люди, вы кто? Добрый день, ты кто? Something ain't right, boss. And you are... I answered with my own question. Do you know what happens when someone in Havana lights a cigar? Somewhere in the world, Четко ты, четко! Aguilar takes a Могешь, life. пацан! So they say. Do you know what else they say? That you have angered the wrong people. We know of your plan to oust Bennett. We know of your new allies. The Voodoo Boys? Poor choice. My superiors follow Christ, Iago. I never intended any disrespect. What happens now? Нужно убить. The chain of command. It is a concept you know. If just one link fails, the chain breaks. You will lay your ambitions to rest. You will resume your place in the chain and hold firm. Charlie! Think you're hot shit? Prove it. Oh shit! No, no, no! Мощно, блядь. Еще вопросы? You... Ка Чарли. So the legends are true. Point taken. I'll back down. But there's something you should know. Bennett is Arasaka's pawn. They aim to control Dogtown through him. You have proof of Bennett's deception, I trust. Know where to find it. Чарли He зашел. goes to the city Работа center такая у often. него. Republic Way. The building's a front. Occupied by a dummy corp owned by Arasaka. As to Bennett's biz there, ask him. Press him. You'll see him, right? Plot thickens. Once they're gone, uncloak before your face melts like Scott Choco. Just getting started, Johnny. Guess you ought to keep hands in the loop. Or we could see what his favorite son's cooking up with fucking Arasaka. After all, Dogtown's future hangs in the Фьючер тут, balance. конечно, да. Well played, Aguilar. High five, mi hermano cubano. Бррр, привет. Бррр. Так, значит, Алёш, спасибо большое за 500, благодарю. Спасибо большое тебе за донейшн. Спасибо, благодарю за поддержку. Так, встретиться с Беннетом до церемонии прощания с Хэнсоном. Да. Хуй знает, где это. Сейчас мы все узнаем. Fast travel здесь. Тут тайник, кстати. Можно заглянуть. Давайте заглянем. Недалеко.
Найс райончик. Машина такси, машина топовая. Бля, коляска какая. Кайф. Маслкар такой. Вообще-то. Что с фарой? Сняли, скрутили, разбили. You never know. Так, что там 1975? Сюда. Киберволга. Костюм, я так понимаю, можно уже и снять. Так. Честер Беннет. Гора мускулов и хрома в звании подполковника Баргеста, подручный Курта Хансена еще со времен службы в регулярной армии. Среди сослуживцев Беннет выделяется своей силой и решимостью на поле боя, а также неуправляемостью и садизмом. От военного трибунала спас именно Курт Хансен, которому Беннет после этого стал безгранично предан. Когда в 2070-м над Пасификой рассеялся туман войны, Беннет стал одним из командиров только что сформированного Баргеста. Эту должность он занимает до сих пор, вызывая у своих подчиненных уважение вперемешку со страхом. Беннет беспрекословно слушается Хансена и дает волю своей жестокости, не дает волю своей жестокости без прямого приказа, но по-прежнему любит развлекаться, вешая людей на фонарях. Агилар Нубиола. Наемный убийца из кубинского картеля, имя которой давно стало легендой. Говорят, каждый раз, когда в Гаване закуривают сигару, где-то на планете Агилар спускает курок, отстаивая интересы своих работодателей. Она заслужила в преступном мире реноме беспощадного, неподкупного и очень умного профессионала. Нередко ей доверяет роль переговорщицы. Одно лишь ее появление снижает накал эмоций и принуждает стороны к компромиссу. Если же договориться не удается, после визита ее дипломатической миссии остается только гора трупов. Неизвестно, сколько правды в городских легендах об Агилар, но слава не разнеслась так далеко, что даже в Валентино иногда говорят разбушевавшимся детям: а ну тихо, а то придет Агилар и тебя успокоит. На ее счету числятся десятки жертв. Никто из своенравных предводителей банд, полицейских корпоратов и политиков не хочет стать следующим в списке. Яго Сабо, главный бухгалтер пёсьего города. Если бы Баргес работал как легальная организация, Яго давно стал бы ее финансовым директором, а его фамилия красовалась бы на отливающих платиной визитках. Это настоящий заклинатель чисел, повелитель счетов и укротитель строптивых контрагентов. В этой милитаризированной банде Яго выглядит белой вороной, но метит высоко и постоянно работает над собой. Не стоит забывать, что за фасадом дружелюбия и вежливости скрывается холодный расчет. Окей. Так, теперь меня интересует вообще fast travel на самом деле. Password. Ну, не знаю, наверное, вот это ближайший будет. Найт-Сити, красивые тротуары.
Асфальт нормальный, чистые улицы, не везде, но тем не менее. Всяко лучше, что в гадюшнике, где мы были, это факт. Тачка, чувак. Черти где. Под колеса уехал. Извините, мадам, я спешу. А я думал, я разворачиваюсь в неположенном месте. Блин, вообще очень круто проработаны интерьеры машин местных. Прям топово. Такие прям от лухарей всяких. Да чё, масло течет? А, нет, это дырка. До всяких бричек там, ну круто, круто. High time Aguilar had a word with Bennett. Костюм надо надевать, кстати, или нет? Ain't our guy that. Probably his hustle. Take him out now, just in case. Save yourself the headache later. Все уже надето до нас. Can a heart explode out of love? The cult hit musical Corporate Wars is back in theaters. Tell you what Aguilar do. Dump the body, stat. Then wait for Bennett in the ride. Get the jump on him. Жестко. Но мозги твоего друга на стене. They agreed to back me. 2 unmarked tactical units in Dogtown. Gordon, let's roll. But what a grind. Japanese suits have their neckties. Wait, who? Oh, fuck. Aguilar! Was it good? Your meeting? The one I wasn't supposed to know about? Aguilar, please, listen to me. I know what this must look like. This fuckhead Yago. Your accountant. He's trying to cut me out. Arasaka's promised to have my back. All they want in exchange is access to our smuggling routes. No, what they seek is control of your smuggling routes. Only a fool would think otherwise. I'm out to secure the future. For my organization. For your bosses. You will put Arasaka behind you, Bennett. Why? Because you are in a car with Havana, while Tokyo is somewhere out there. This a geography lesson? Fucking joke! Oh, Bennett. What little regard you have for your own life. You won't let it go. Is that it? Well, fine.
Your legend hands here! Enough! Do you want the throne? It is mine to give, but to a soldier, not a corporate puppet. If I see even one Arasaka shadow in Dogtown, I will return and find you, but without my friendly demeanor. Is that clear? Yes, Aguilar. Understood. Nice. Зашел 8К дали, и кто, непонятно. Видимо, мы у него с кармана вытащили. Prim work, Aguilar. Time for a breather, though. Мне нравится этот Агилар. Он умеет решать вопросы, скажем так. Делать вещи. Так, ну теперь можно и мистеру Хэнсу звонить. V, have you made progress? Has Yago reconsidered? Has indeed. Also, Voodoo Boys are out of the equation. Splendid. Have you anything else to add? Yep, met with Bandit too. Man's a sock puppet. Sokka's hand up his ass. Don't worry, I pulled him off. Ironed him out. For good, I hope. It's not something I asked you to do, but I do appreciate it. Bennett is still superior to Yago as a candidate. What now? Time to pay tribute to the fallen. Aguilar will attend Hansen's funeral service and ensure a smooth transfer of power. Uh-huh. Sounds like you expect trouble. Such events can trigger geysers of raw emotion. No two people grieve alike, and rarely rationally. Ceremony and wake both at the Black Sapphire. Aguilar should enter without a hitch. Got it. Le roi est mort, vive le roi. Good luck, V. Так, добраться. Сколько туда пилить? 2,4. Ну, поехали. Прокатимся. По Найт-Сити, так сказать. Можно было и на фастрелл, там совсем рядом, но погнали, покатаемся. Блять. Ёб твою мать. Прокатился. Такую машину загубили, а? Угля. Тачка моя, пацаны.
Чумба, помнишь меня? Who the fuck? С тобой болтали в тяжелых весах и направил к прокурорше. Сказал, что поможешь. А, из туалета? Ну да. Сейчас не до этого. Придется подождать. Знаешь, что тогда скажи, как освободишься? Хуй тебе. В смысле Ланос на газу? Сам-то Ланос на газу, блин. Attention, Dogtown! This is bad. Colonel Kurt Hansen is dead. I repeat, Kurt Hansen is dead. It's a dark day here in Dogtown. Our colonel went out the way he lived, gun in hand. And the motherfuckers who took it out, oh, they'll pay. You know why. Kurt Hansen may be dead, but Morgan is alive and well. И чё тут? No estoy de humor. Добраться. Ну, добрались. Fuck off! Fuck you. The final act. Hansen's wake. Enter Aguilar. Shit, V. Got me on the edge of my seat. Активировать оттиск. А, нам надо внешность Get поменять. this show on the road. No estoy de humor. Welcome to the Black Sapphire. Hope you, had a pleasant flight. Thank you for coming. Смирно, вольно. А это ж отсюда нас провожали эти челики пинками под жопу, помните? Shit. Time to go. Don't ask why. Кто такие? So, you ready? Сейчас будет сначала некрасиво, а потом красиво должно быть. Что странно. Почему не сделать было красиво, чтобы всегда было? Или красиво уже... Красиво не будет, походу, да. Ладно, анлоки. Было красиво в прошлый раз. На половине здания. Hello there, gentlemen and dames. Сколько часов контента? Я не знаю. Я как-то особо никуда не спешу. Cuban cartel? Here? Could get interesting. Вообще, я думаю, не очень много. Ну, как бы за сегодня мы уже не пройдем, естественно. Aguilar, in honor. For all of us. This is how you bid your leader farewell. Under the circumstance, I expected more pomp. Pomp? Well, we did what we could. What felt right. Take me to Bennett. He came with extra security. Got a bad feeling.
Aguilar. What a surprise. I understand you've met. Не с той стороны я что-то зашел, да? There is a matter we must discuss. You're dismissed. I met earlier with a lieutenant colonel. We had a lovely conversation talking of this and that. In the end, we both agreed Dogtown needs a strong leader. That leader will be Bennett. The people here heed his words, as will you, Iago. Oh, until when? Until you leave town and he's free to stab me in the back? I want names, contacts, connections. Your informants in the NCPD, everyone on your payroll. Ridiculous. You will prove your loyalty to me. Так как бы похуй. It's a fair price. You will pay it. Hansen would say, only the weak make concessions. Keep the Colonel's name out of your mouth. You snip at each other like two crazy chihuahuas. Is this what your Colonel would want? Were he still alive, his choice would be swift. Iago to keep his place and rank, the right hand to Lieutenant Colonel Bennett as leader. Am I wrong? Alongside your Colonel in this very coffin, you will bury the hatchet. This is Dogtown's only path forward. That could work. We have a deal. Hope I won't regret it. Havana has eyes everywhere. Behave, both of you, all of you, or I'll be back. Ну, то договорились. Может, покинуть ее так? Блять, нельзя спрыгнуть. Сохраниться нельзя. Ручки подставлять. Мы еще в Италии, что ли? Это же Гавана. Dog eat dog world, I guess. What's that make Dogtown? A warning to you, Silverhand. One you will heed. Убежал. Давай насыпем в лифте. Кнопки подпалим, давай. Ну, как хочешь. Ну, я хотел как-то разрядить обстановочку. То он обиделся. Насри там еще. Фу, ты что, дурак? Зачем так грубо? Now what the fuck is that? Anytime, Aguilar. We'll always have a table ready. Curtain call. Take a bow, V. Had our fun, but it's time we send Aguilar off with a heartfelt Adios, Aguilar. adios. It's been real. It's been real. Ой, не ту кнопочку. Сорян. Кололся перед звонком. The word is Dogtown has a new alpha. Your Bennett's an apex predator. Gonna make a fine you Hansen. With a sensible partner at his side, he stands to achieve more than Hansen ever could. Marvelous work, V. Worth every penny and more. That'll be all for now. I'll be in touch.
10 тысяч за это? Чел, да тут на сотку делов я нарешал. Ты что, дурачок? 10к всего заплатил. Маловато. Маловато. Так, сохранимся и давайте на сегодня будем, наверное, заканчивать уже. Завтра, ну я не знаю, наверное, тут до конца по сюжету не очень много осталось, как мне кажется. Но, возможно, если мы быстро или относительно быстро пройдем, мы попробуем с вами вот на моменте, где там с этой вот мадам, попробуем выбрать другой вариант и посмотрим, что будет. Да, посмотрим. Вот. А на сегодня все. Спасибочки всем за компашку, за просмотр. Увидимся тогда завтра на продолжении. Всем пока.